Talimungo, bo ukologotom lai. Raja Khorang ni simi omit ni kokthum Chini Khorang. Tangshula Tripura Real Estate Regulatory Authority ni bokhakti kaisa kokthum panak khlaijaka manjaka Tripura Real Estate Regulatory Authority ni chairperson Tapus Kumar Daste Oshimota Charja Kosong Asale kokthum panak kok sanani thangai 5-year achievement amutamo samuk khlaijaka aborok nati kaisa kokthum panak khlaijakani shaka Tripura Real Estate Regulatory Authority ni adong rok আমরা ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্সে ডাক দিয়েছি। আমি শ্রী তাপস কুমার দাস, চেয়ারপারসন ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি। আমার সাথে আছেন অসীম ভট্টাচার্য, মেম্বার ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি, এবং আরেকজন মেম্বার রমিত ভৌমিক, মেম্বার ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি। তো আমরা বহুদিন পরই প্রেস কনফারেন্সে ডাক দিয়েছি এই কারণে যে লাস্ট 5 ইয়ার্স আমাদের যে অ্যাচিভমেন্ট, আমরা কি কি কাজ করেছি এটা আপনাদের মাধ্যমে মানুষকে জানার জন্যে। আমি মনে করি যে অন্যান্য রাজ্যগুলিও যে কাজ করছে তার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি যে আমাদের ত্রিপুরা কোনো অংশে আমরা পিছিয়ে নেই। বিগত 5 বছরে আমরা 202 প্রজেক্ট আমরা রেজিস্ট্রি করতে পেরেছি আন্ডার রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অ্যাক্টে, এবং আমরা 6 জনকে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। আর বিভিন্ন যারা কাস্টমার বা যারা ডেভেলপার যারা বিভিন্ন সময়ে কমপ্লেন করেছেন তাদের ফ্ল্যাট সম্বন্ধে, এই সমস্ত কমপ্লেন আমরা 33 নাম্বার কেস আমরা পেয়েছি, এবং তার মধ্যে 31 কেস আমরা ডিসপোজ করতে পেরেছি। এই কয়েকদিন আগেও চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছিল, সেখানেও চিফ সেক্রেটারি মহোদয় আমাদের রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটিকে উনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে আমাদের যে গুড পারফরমেন্স উনি বলেছেন। তো সেইভাবে আমরা চাই আগামী দিনে প্রত্যেকটি জনগণ যারাই কোনো ফ্ল্যাট কিনবে বা যারা প্রমোটারের কাজ করবে বা যারা ল্যান্ড ডেভেলপার যারা তাদের বাড়িতে ফ্ল্যাট করতে চায়, তারা যাতে এই রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অ্যাক্ট সম্বন্ধে ভালোভাবে আইন জানে, তার জন্য আমরা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া বা বিভিন্ন আমাদের যে জেলায় জেলায় বা বিভিন্ন সাব ডিভিশনে যে আমাদের সাব রেজিস্ট্রি অফিস রয়েছে, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের ব্যানারের মাধ্যমে যে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা আমরা আমাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। Raja Khorang ni simi omit ni kokthum Chini Khorang. Dini ni koktuma ashok sara toino teba hasra hayongte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni Chini Khorang. খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে ঈশ্বর কুমার জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগ্ন মারাতা আমতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ, এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klungka, ang Manorama, ang Lipika. Kuilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani sheb mangka. bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers po chini ba ye tuye phai ha
23 April te 7 meni bisi phadi jingjok to on my thok te chin sa sa haparo hawin nai len akshay tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no should give for mainai haidi visit ke bhaidi trenang ni akshay tritiya no nai thao ke kheti 400 ni of mane golden jewelry making charge te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off mainai silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitang scooty te ke shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhai ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Melisika Hambai Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও
খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। অক্ষয় হোক তৃতীয়া। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন, আপনার চেয়েও আপন। জুড়ে থাকে বাঁধন, আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন। স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment.
high-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In the year 1975, Indira Gandhi imposed a state of emergency in the country for her own benefit. At that time, many people were burned in jail under the NISA Act. The NISA Act or National Security Act was misused at that time. Chief Minister Dr. Manik Shah made this statement while discussing a mock parliament organized by the State Mahila Morcha at Muktadhara Theatre on Monday. Based on a confidential sources, a total of 170 kg dried marijuana recovered by conducting a raid in the house of Sarijul Islam on Sunday night. Accused Sirajul Islam was arrested at the incident. Bishalgarh police presented him to the court on Monday by asking police remand. The police of East Agartala police station arrested 4 drug peddlers by conducting a raid in Gulbazar Lal Maita area on Monday. A total of 1200 gram brown sugar, 7,000 cash money, 3 mobile phones, 1 bike and a scooty was also recovered from them. The recovered item is worth rupees 1.5 lakh, said the SDPU Deva Prasad Roy. All the arrested accused were sent to the court on Monday by the police. A total of 310 kg dried marijuana was recovered from a truck bearing WB11C 6078 inside 31 packets during a vehicle checking on Sunday night. SDPO Sumadra Debbarma said the recovered marijuana is worth 15 lakh rupees. Kailashahar police arrested one accused who is from Avasaja state at the incident. The Kuwait District Administration has taken the initiative to observe the Constitution Assassination Day. Minister Animesh Debbarma, MLA Pinaki Das Chaudhary, prominent social worker Binoy Debbarma were present at the event organized at the new town hall in Kuwait. Complications have arisen regarding the construction of government student hostel in Maharanipur under Kalyanpur Assembly. In the meantime, a case has been filed with Kalyanpur police station in the wake of allegation of assault and extortion. Meanwhile, work on related construction projects has been suspended due to this situation.
Bringing to you the news of the day. In the year 1975, Indira Gandhi imposed a state of emergency in the country for her own benefit. At that time, many people were burned in jail under the NISA Act. The NISA Act or National Security Act was misused at that time. Chief Minister Dr. Manik Saha made this statement while discussing a mock parliament organized by the State Mahila Morcha at Muktadhara Theatre on Monday. A mock parliament was held on Monday by the State Mahila Morcha to mark the 50th anniversary of the country's state of emergency. Chief Minister Dr. Manik Saha was present as the chief guest at the mock parliament organized at the Muktadhara Theatre in the capital. While discussing the program, he said that the mock parliament program is the brainchild of the country's Prime Minister and the All India President of the BJP. Those who will participate in the mock parliament have studied the country's emergency situation. There will be government and opposition parties in the mock parliament. They will debate. Those who do well will be rewarded. Former Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency in the country for her own benefit. Indira Gandhi had pressured the president to declare a state of emergency in the country. Therefore, this day is observed as Constitution Assassination Day. এই ধরনের একটা মক পার্লামেন্ট করা হয়েছিল এবং আমরা মক পার্লামেন্ট এই ধরনের যে একটা মানে আমি বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাজির যে মস্তিষ্ক প্রস্তুত যে এই ধরনের মক পার্লামেন্ট যে আয়োজন সত্যিই এটা একটা আনন্দের বিষয় আমাদের জন্য। দেখুন এই পার্লামেন্টকে ঘিরে যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট এখানে করবে প্রায় 15 জন না 16 জনের মতো এখানে আছে। তো এদের মধ্যে এই 1975 থেকে 1977 পর্যন্ত আমাদের এই ইমার্জেন্সির যে কালো দিনগুলো সেই বিষয়ে তারা কিন্তু পড়ে এসছে। এমনিতে হলে তাদের কিন্তু পড়াশোনার দরকার হতো না, তো তাদেরও জ্ঞান বৃদ্ধি হবে এবং ইতিহাসকে নতুন করে আবার জানবে। তোমার জানার পর এখানে তর্ক বিতর্ক এখানে যারা দুটো জায়গা রাখা হয়েছে, একটা হচ্ছে ট্রেজারি ব্যাংক, একটা অপোজিশন ব্যাংক, এবং সেখানে আলোচনা হবে। আলোচনার মাধ্যমে এখানে যারা ভালো করবে তাদেরকেও আমার মনে হয় যে পুরস্কৃত করা হবে। তো এটা একটা অভিনব চেষ্টা। আমরা কিন্তু সহজে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই অনেক বিষয়, বিশেষ করে ভগবানই হয়তো আমাদের দিয়েছে দুঃখের দিনগুলো যাতে মানুষ তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। কারণ দুঃখের যদি মাথার মধ্যে থাকে সবসময় তাহলে একটা মানুষের জীবিত থাকাও কিন্তু সমস্যা। কাজে এটা আমাদের মানে ফিজিওলজিক্যাল যে বিষয় সেটা তো আছেই। আমরা এখানে আমরা সবাই জানি যে 1971-এ যে আমাদের যে ইলেকশন হয়েছিল, দ্য 5th পার্লামেন্টারি ইলেকশন, সেই 5th পার্লামেন্টারি ইলেকশনে যার কারণে ইমার্জেন্সি দেওয়া হয়েছিল একটা, সেই ইমার্জেন্সির যিনি নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীজি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, উনি উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলি থেকে দাঁড়িয়েছিলেন 1971। সেখানে 1 মার্চ থেকে 10 মার্চ পর্যন্ত ইলেকশন হয়েছিল এবং 10 মার্চ ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয় এবং উনি রায়বেরেলি থেকে উনি জিতেছিলেন। কিন্তু ওনার যে নিয়ারেস্ট যিনি রাইভেল ছিলেন রাজনারায়ণজি, উনি এটাকে কোনো অবস্থায় মেনে নিতে পারেননি। উনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করলেন, আমরা সবাই জানি। সেই চ্যালেঞ্জের যে মেইন যে বিষয়, সেই বিষয়গুলো নিয়ে উনি সেখানে যখন রিট পিটিশন হয় সেগুলো আনেন, অনেকগুলো বিষয়ের ভিতরে। কিন্তু দুটো বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কারণে ওই ওনার যে ইলেকশনে জিতেছিলেন সেটা নাল এন্ড ভয়েড ডিক্লেয়ার হয়। আমরা এই বিষয়গুলো আমরা জানি এবং সেখানে মেইন যে বিষয় কি, যে রাজনারায়ণজি বলেছেন যে আমাদের গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে উনি ইলেকশন জিতেছেন। এবং শুধু তাই নয়, আরেকটা পয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে উনার যে ইলেকশন এজেন্ট একজন গ্যাজেটেড অফিসার সেখানে ইলেকশন এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এবং এই দুটোর উপর ভিত্তি করে
এই দুটোর উপর ভিত্তি করে এই যে জাস্টিস জগমোহনলাল সিনহা 12 জুন 1975 উনি ডিক্লেয়ার দেন যে উনার যে ইলেকশন সেটা নাল অ্যান্ড ভয়েড, এবং তারপরেই কিন্তু এই ইমার্জেন্সির বিষয়গুলো আমাদের কাছে এসেছে। আমরা সবাই জানি যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্ট যেটা 1951 সেখানে বলা হয়েছে, এবং সেকশন 123 সেখানে বলা হয়েছে যে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এই ধরনের মানে নির্বাচনে যদি সরকারের সহযোগিতা নির্বাচন হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কিন্তু ওই যে অ্যাক্ট সেই অনুসারে তাদের মানে সেটাকে নাল অ্যান্ড ভয়েড ডিক্লেয়ার করবেন। সেই অনুযায়ী জাস্টিস সিনহাজি সেই ডিক্লেয়ার করবেন। During the emergency in the country, many people were burned in jail under the NISA Act. Emergency was declared in the country on the midnight of the 25th June 1975. Later, on the morning of 26th June, Indira Gandhi declared emergency through radio. Chief Minister Dr. Manik Saha said that the NISA Act or National Security Act was misused at that time. This led to intense protests across the country. He also said that this mock parliament program has been organized for those who were tortured during the state of emergency in the country. In addition to Chief Minister Dr. Manik Saha, Minister Susanto Chaudhary, MP Rajiv Bhattacharjee and State President of the Pradesh Mahila Morcha, Mimi Mojumdar were present at today's mock parliament. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Based on a confidential sources, a total of 170 kg dried marijuana recovered by conducting a raid in the house of Sarijul Islam on Sunday night. Accused Sarijul Islam was arrested at the incident. Bishalgarh police presented him to the court on Monday by asking police remand. According to the incident report, it was learned that Sub-Inspector Rakesh Devnath received a secret information about a huge quantity of dried marijuana being stored in the house of Sarijul Islam at Vishalgarh, Goniamara. Following the information, the police conducted a raid in the house of Sarijul Islam led by OC Sanjit Sen and recovered 170 kg dried marijuana inside 6 drums and 2 plastic sacks. Later, a case has been filed under NDPS Act in the name of Sarijul Islam. The marijuana was seized and taken to Vishalgarh police station. গতকালকে রাত্রে 10:30 নাগাদ আমার থানার সাব ইন্সপেক্টর এসআই রাকেশ দেবনাথের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে ঘনিয়ামারাতে সিরাজুল ইসলাম ঘনিয়ামারা বাড়ি, তার বাড়ির ঘরের মধ্যে প্রচুর শুকনো গাঁজা মজুদ আছে। তো এই খবরের ভিত্তিতে সে আমাকে একটা চিঠি ইস্যু করে। এটার পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু রাত্রেবেলার টাইম, সেগুলো হয়তো বেরিয়েও যেতে পারে, তখন আমি অ্যাজ এ ইন্সপেক্টর হিসেবে আমি তাকে অথরাইজ করি ওখানে রেড করার জন্য। তখন আমরা সাথে সাথে আমাদের জুরি ম্যাজিস্ট্রেট পরক্ষণে আমিও গিয়ে ওখানে মিলিত হই। সিরাজুলের বাড়িতে রেড করার পর তার ঘর থেকে আমরা মোট 6টি প্লাস্টিকের ড্রাম এবং 2টি প্লাস্টিকের বস্তা রিকভারি করি, যার ভিতরে শুকনো গাঁজা মজুদ আছে। এবং এগুলা ওজন করার পর আমরা দেখতে পারি যে এতে মোট 170 কেজি শুকনো গাঁজা পাওয়া যায়। এরপর আমরা সাক্ষীদের সামনে এগুলা সিজ করি। সিরাজুলকে আমরা ওখান থেকে ডিটেইন করে থানাতে নিয়ে আসি, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে একটা এনডিপিএস ধারায় একটা কেস রেজিস্টার করা হয় এবং সিরাজুলকে এই কেসে অ্যারেস্ট করা হয়। আজকে আমরা তাকে কোর্টে প্রেরণ করব পুলিশ রিমান্ড চেয়ে। আমরা দেখব এই মালগুলি কোথা থেকে এসেছে এবং আর কে কে জড়িত আছে এই ঘটনার সাথে। Vishalgarh police presented him to the court on Monday by asking police remand, and further investigation has started. Reported by Jiman from Vishalgarh, Chini Khorang. The police of East Agartala police station arrested 4 drug peddlers by conducting a raid in Gulbajar Lal Maita area on Monday. A total of 1200 gram brown sugar, 7,000 cash money, 3 mobile phones, 1 bike and a scooty was also recovered from them. The recovered item is worth rupees 1.5 lakh, said the SDPU Deva Prasad Roy.
All the arrested accused were sent to the court on Monday by the police. East Agartala police once again succeeded in anti-drug operation. The police of East Agartala police station arrested 4 drug peddlers by conducting a raid in Gold Bazar Light Maitia area on Monday. A total of 1200 gram brown sugar, 7000 cash money, 3 mobile phones, 1 bike and a scooty was recovered from them. The recovered item is worth 15 lakh rupees, said the SDPO Debaprasad Roy. The arrested accused are Rajiv Roy, Mithun Das, Rahul Roy and Bimal Bardhan. Later, an FIR was filed in their names under NDPS Act. দিন যাবত আমাদের পূর্ব থানার ওসি একটা টিম রেড তৈরি করেছে যাতে একজন মহিলা পুলিশ অফিসার আছে কমলা মোরাশি সঙ্গে সমরেশ চাকমা এবং দুটি আউটপোস্টের ওসি দুজনকে দিয়ে একটি টিম তৈরি করে এদেরকে সাদা পোশাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠায় এবং কিছু ইনফরমেশন কালেকশন হয়। তাছাড়া আগের যে কেসগুলি আমরা যা রিকভারি হয়েছিল সেগুলি থেকে কিছু নাম চলে আসে। এর থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি, লালমাটিয়া গান্ধী স্কুল, প্রতাপগড় টাউন, প্রতাপগড়, দাসপাড়া এই সমস্ত এলাকার থেকে কিছু ছেলে তারা মানে মুভিং অবস্থায় ড্রাগস বিক্রি করে। মুভিং অবস্থায় বলতে ওদের কাছে মানে বাইক, স্কুটি, কখনো বাইসাইকেল নিয়ে এরা বিক্রি করে, মানে সাথে সাথে ডেলিভারি করে ওরা চলে যায়, যেই কারণে ওদেরকে ধরা আমাদের পক্ষে সমস্যা হয়ে যাচ্ছিল। তাই এবার মানে সাদা পোশাকে এদেরকে আমরা ধরার জন্য প্ল্যান করা হয়। সকালবেলায় পূর্ব থানা ওসি রানা চ্যাটার্জি আজকে একদম স্পেসিফিক খবর পায় যে ওরা আজকে লালমাটিয়ার দিকে আসবে, গুলবাজার লালমাটিয়ার কাছে আসবে বিক্রি করার জন্য। অ্যাকর্ডিংলি সেই প্ল্যান অনুযায়ী 12:30 থেকে স্টাফ সেখানে ছিল এবং বেলা 2টা নাগাদ এদের 4 জনকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছে, যাদের কাছে 1200 ব্রাউন সুগারের বিভিন্ন ভায়ালগুলি 1200 ভায়াল পাওয়া গেছে ব্রাউন সুগার সহ, এবং ক্যাশ টাকা পাওয়া গেছে 7000। এদের কাছে মোবাইল পাওয়া গেছে। তারপর ওদের কাছ থেকে একটি মোটর বাইক এবং একটি স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে উদ্ধার করেছে এবং এদের বিরুদ্ধে মানে একটি সুনির্দিষ্ট NDPS-এর একটি মামলাও নেওয়া হয়েছে। এদেরকে কোর্টে পাঠানো হবে এবং রিমান্ডে ওদেরকে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো আমরা যে ওরা এগুলি কোথা থেকে পাচ্ছে এবং এগুলি অ্যাকচুয়ালি সোর্সটা কোথায়। তো বাকি যারা আছে এদের নামগুলি আমি বলে দিই। একজনের নাম হচ্ছে রাজীব রায়, বাড়ি হচ্ছে জগরিমুরা, মিঠুন দাস, তার বাড়ি হচ্ছে দাসপাড়া প্রতাপগড়, রাহুল রায় মধ্য প্রতাপগড়, আর বিমল বর্ধন কুঞ্জবন। আনুমানিক বাজার মূল্য কত হবে? আর আনুমানিক বাজার মূল্য হবে 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা। তারা কিসের সাথে জড়িত এরকম, যারা কেমন বয়স তারা? সবার বয়সই ধরুন এই তো 25 থেকে 40-র মধ্যে। বাড়ি কোথায়? বললাম তো এদের বাড়ি সব আশেপাশে বলতে প্রতাপগড়, এগুলি সব আমরা দেখবো এখন। All the arrested accused were sent to the court on Monday by asking the police remand. The police have started further investigation to this case. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A total of 310 kg dried marijuana was recovered from a truck bearing WB11C6078 inside 31 packets during a vehicle checking on Sunday night. SDPO Sumadra Debbarma said the recovered marijuana is worth 15 lakh rupees. Kailashahar police arrested one accused who is from Avasaja state at the incident. State police recovered a huge quantity of dried marijuana during a routine vehicle checking at Durga Chomni on Sunday night.
A total of 310 kg dried marijuana was recovered from a truck bearing WB11C6078 inside 31 packets during a vehicle checking. SDPO Samudra Devarma said the recovered marijuana is worth 15 lakh rupees. Kailasahar police arrested one accused who is from outside the state at the incident. His name is Ravi Kumar, a resident of Bihar. আজকে ভোরবেলায় অ্যারাউন্ড 4 in the morning ধলাই পুলিশ এবং কমলপুর সাব ডিভিশনাল পুলিশ আরেকটা আমরা অ্যাচিভমেন্ট আমাদের হয় নেশামুক্ত ত্রিপুরার ব্যানারে আমরা আরেকটা সাফল্য পাই। আজকে অন দি বেসিস অফ সিক্রেট ইনফরমেশন একটি ট্রাক WB11C6078কে আমরা ডিটেইন করি এবং ওই গাড়ির থেকে 310 kilos of dry cannabis in 31 packets আমরা উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.5 CR হবে এবং একজন আসামিকেও আমরা ডিটেইন করতে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই। আসামির নাম হলো রবি কুমার, উনি বিহারের বাসিন্দা। Later, an FIR was filed against the accused under NDPS Act. Now the time will tell what action will the administration take against the arrested accused. Bureau Report, Chini Khorang. The Khwai District Administration has taken the initiative to observe the Constitution Assassination Day. Minister Animesh Debarma, MLA Pinaki Das Chaudhary, prominent social worker Binoy Debarma were present at the event organized at the new town hall in Khwai. State Forest Minister Animesh Debarma inaugurated the event by pouring water on trees on the occasion of Constitution Day. Among others present at the event were MLA Pinaki Das Chaudhary, Additional District Magistrate of Khwai District Abhijit Chakrabarty, District Council Assistant President Satya Ranjan Das and others. While discussing the program, Minister Animesh Debarma gave details about the imposition of emergency in the country in 1971. দেশের মধ্যে জরুরি আইন ঘোষণা করলো কি হয়েছে জানেন আপনারা? আমি খুব বেশি দূরে যাব না, 1 লক্ষের উপর সারা দেশে 1 লক্ষের উপর নেতা বিজনেসম্যান যারা ইন্দিরা গান্ধীজির বিরুদ্ধে ছিলেন তাদের কোনো কথা নাই। দরজা খুলছে রাত্রিবেলায়, সকালবেলায় পুলিশ কি ব্যাপার জেলে চলে, কারণ আপনি দেশের বিরুদ্ধে আপনি যদি বাড়িতে থাকেন এই দেশের অনেক থ্রেট হতে পারে। আমাদের কয়েক কারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তখন হরেন্দ্র শাহ রিফাইনারি উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন, চোপড়া ব্রাদার্সের মালিক উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন, আর প্রফুল্লমণি উনি গ্রেপ্তার হয়েছে, সুদীপ রায় বর্মনের পিতা সমীর বর্মন উনি গ্রেপ্তার হয়েছে, আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী উনার বাবা বিজনেসম্যান শ্রী মাখনলাল সাহানি গ্রেপ্তার হয়েছে। কোনো কথাই নেই, সারা দেশের মধ্যে 1 লক্ষের উপরে জেপি বলেন, নাড্ডাজি বলেন, বললেন তো অনেকগুলো নাম, কেউ রেহাই পাননি, সব জেল। এই যে অচল অবস্থা, তারপর 77-এর 21শে মার্চ পর্যন্ত এই জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষে 21 মাস 21 মান্থ এই দেশের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীজির হাতে পাওয়ার ছিল। আর ওনার ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর অবস্থা তো বলে আর লাভ নেই। এত লাফালাফি দেশের মধ্যে আমি বলবো না, এরা আমি যা করেছে দেখেছি, বিশাল এই দেশের মধ্যে। Students from various schools in the district were present at the celebration of the Constitution Day. Reported by Biplav from Khwai, Chini Khorang. Complications have arisen regarding the construction of government student hostel in Maharanipur under Kalyanpur Assembly. In the meantime, a case has been filed with Kalyanpur Police Station in the wake of allegation of assault and extortion. Meanwhile, work on related construction projects has been suspended due to this situation.
Today on Monday, local residents blocked the Tilia Mura North Maharani Road, demanding the immediate resumption of the construction of the student hostel and the start of the construction of the suddenly closed Ekalobya School. After the blockade continued for a long time, the additional subdivision administrator on behalf of the subdivision administrator went to the spot and spoke to the blockaders, and after the blockaders promised to take the matter to the attention of higher authorities in the administration as per their demands, the road was cleared. যে এলাকাবাসী এখানে দাবি করেছেন যে এখানে যে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল যেটা আছে এবং গার্লস হোস্টেল যেটা নির্মাণ কাজ এখন চলছে সেটা কয়েকদিন যাবৎ বন্ধ আছে। এখন এই কাজটা আমি এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যেটা মুঙ্গিয়াগামী আরডি ব্লকের মাধ্যমে হচ্ছে। তা আমি মুঙ্গিয়াগামী ব্লক কর্তৃপক্ষের কাছে আজকে ওনাদের যে দাবি সনদ সেটা পেশ করব এবং আহ্বান করব যে অতিসত্ত্ব ওনাদের যে দাবি যে এই কনস্ট্রাকশন কাজটা একলব্য এবং গার্লস হোস্টেলের কাজটা যে পুনরায় তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় সেই দাবিটা যাতে ওনারা গ্রহণ করেন এবং নির্মাণ কাজটা যাতে অতিসত্ত্ব আবার চালু করে দেন। কি কারণে স্যার এখানে কাজ বন্ধ ছিল সেই ব্যাপারটা একটা আমি বলতে পারছি না, ব্লক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই পরে আমি নির্ণায়কভাবে কথা বলতে পারবো। আমি ব্লক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন তারপরে আমি আপনাকে উপযুক্ত দিতে পারবো। social media nuka tao lai tok lai kharam nei sin social media ka busu ko ya sai maya afur hoite joro samung bodmani o samung tabu bo chalu rei tai ebong ro student ro bo pur admission nungja nge bong bo bisho tam hangna ba nge school je jahate samung silia bodong ta hanga kai sing abon tini ro bo je elakbasi ku pati color ko jaga ओंखाय जोंगर एलाकाबासि एकालयबो जे सामु मुथाक तंमानि न ओ सामु चालु खायदिना गैनो तिनि अरबो कायसा बे खूब सिलहाय खलायजाबा नर खुनजुबो तो अबय नलेज दंनाब्ला साबनि जारि अस मुथाक एमने ताव जे सोशल मीडिया नंमानि गागा तो अरबो जे नय सिटे सनै काय बर बिसिं सुबो तामं तं आरो जोंजो सायमे जे सोशल मीडिया नमखाय कनैनि न नुजागै दंगो abon ruksonya oro samu mathaka apti hito sing oro je abo ruksawi muthak jaka nei jengkai bising jang tongthon ekmatro sing elak mokolo tamuk samung choli ta choli to na samung kai tabuk jot muthak jang oro kaibosuk samli tongo bo haibus to tabo gasutler kaisa oro ekaloi bo kaisa gal sorsel chosamung abo bo choli ya tabung norong ni sanung kai samung choli ton sing buthak tongmangla sing obo na. The prolonged blockade has severely affected public life. Ongoing situation regarding this construction work has created a lot of buzz in the area as people have been faced extortion. Reported in Ranmoy Contralia, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare
it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In the year 1975, Indira Gandhi imposed a state of emergency in the country for her own benefit. At that time, many people were burned in jail under the NISA Act. The NISA Act or National Security Act was misused at that time. Chief Minister Dr. Manik Saha made this statement while discussing a mock parliament organized by the State Mahila Morcha at Muktadhara Theatre on Monday. Based on a confidential sources, a total of 170 kg dried marijuana recovered by conducting a raid in the house of Sarijul Islam on Sunday night. Accused Sirajul Islam was arrested at the incident. Bishalgarh police presented him to the court on Monday by asking police remand. The police of East Agartala police station arrested 4 drug peddlers by conducting a raid in Gulbajar Lal Maita area on Monday. A total of 1200 gram brown sugar, 7,000 cash money, 3 mobile phones, 1 bike and a scooty was also recovered from them. The recovered item is worth rupees 1.5 lakh, said the SDPU Deva Prasad Roy. All the arrested accused were sent to the court on Monday by the police. A total of 310 kg dried marijuana was recovered from a truck bearing WB11C 6078 inside 31 packets during a vehicle checking on Sunday night. SDPU Sumadra Debbarma said the recovered marijuana is worth 15 lakh rupees. Kailashahar police arrested one accused who is from Awasaja state at the incident. The Khwai District Administration has taken the initiative to observe the Constitution Assassination Day. Minister Animesh Debbarma, MLA Pinaki Das Chaudhary, prominent social worker Binoy Debbarma were present at the event organized at the new town hall in Khwai. Complications have arisen regarding the construction of government student hostel in Maharanipur under Kalyanpur Assembly.
In the meantime, a case has been filed with Kalyanpur police station in the wake of allegation of assault and extortion. Meanwhile, work on related construction projects has been suspended due to this situation. Bringing to you the news of the day. The corpse of a school student was recovered on Monday morning at the Gokulnagar High Secondary School playground. After receiving the news of the recovery of the body, the police of Bishalgarh police station rushed to the spot. In a shocking incident, the body of a school student was recovered from the school grounds on Monday morning. It is known that this is Mithun Devnath is a resident of Gokulnagar area. He had been suffering from mental illness for a long time. The incident created a stir among the students, teachers and guardians of the school. The incident took place on Monday morning in the grounds of East Gokulnagar 12th grade school. After receiving the news of the recovery of the body, the police of Bishalgarh police station rushed to the spot. সকালবেলা আজকে আমাদের থানাতে একটা ইনফরমেশন আসে লোকাল থেকে এবং স্কুলের হেডমাস্টার বাবু থেকে যে স্কুল মাঠেই একটা ছেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো তারা এলাকাতে লোকজন যখন আসে জানতে পারে তার নাম মিঠুন দেবনাথ, বাবার নাম মহেন্দ্র দেবনাথ। তো স্কুলের পাশেই ওর বাড়ি। সে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল। তো কালকে বিকাল পর্যন্ত এখানে যারা খেলাধুলা করেছে অনেকে দেখেছে বসেছিল এখানে। তো বিকালের পরে সন্ধ্যার দিকে হয়তো যে কোনো সময় সে এখানে মারা গেছেন। তো এই খবর পেয়ে আমরা এসেছি। তো বাড়িঘরের লোকজনকে আমরা ডেকে এনেছি। আমরা একটা ইউডি কেস নিচ্ছি, নিয়ে তার পোস্টমর্টম করে আমরা বাকি কাজ যেটা আছে সেটা আমরা করি। The police of Bishalgarh police station recovered the body and took it to Bishalgarh sub-district hospital for autopsy. Reported by Jivan from Bishalgarh, Chini Khorang. Secondary and higher secondary students who secure highest marks in the board examinations were given certificates and awards at the Agartala Press Club. The Agartala Press Club President Pranab Sharkar and others were present. The students were grateful and happy after receiving the certificates and award on that day. বড় আকারে হয়ে গেল। আগে বছর হয়তো হল ভর্তি থাকে, কিন্তু এইবার সেই কথাটা পাইনি। আগের বছর থেকে সেটা আরো বড় আকার হয়ে গেছে। এরা যে সাংবাদিকদের কর্মরত সাংবাদিকদের আর্থিক অবস্থা বলে সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যতের যথেষ্ট কষ্ট। যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন তাদের পরিবার থেকে এখানে আমাদের থেকে সম্মাননা জানাচ্ছেন। আমি খুবই ভালো লাগছে যে আলোচনা চেষ্টা এইসব কাজ করতে, যেটা আমার আমি করতে পারি না, আমার মাথায় আসে। আমরা যেটা করছি সেটা ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শান্তি করি। এই দেশে বেশ একটা সংগঠন দায়িত্ব নিতে পারে, এটা বর্তমানে করছি। আমাকে বিতর্ক করে আজকে যারা পাস করে এখানে এসছে না, যারা পুরস্কৃত হবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, লেখাপড়ার শেষ নেই, আর লেখাপড়া ছাড়া এই যুগে তারা ভরসা করছে। লেখাপড়া করতে গেলে আমার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। সেই উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা আমাকে দাঁড়াতে হবে। আমার মা বাবা যে কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া করাচ্ছে সেই কথাটা মনে রাখতে হবে। তাদের সর্বদা তাদের পাশে থাকতে হবে, পাশে থাকতে হবে। এই কাজটা না করলে আমার পড়াশোনা শিক্ষার কোনো মূল্য নেই।
আমরা আজ সরকারিভাবে অনাথ আশ্রমগুলোতে দেখি, বৃদ্ধাশ্রমগুলো দেখি, এইটা যাতে আমাদের না দেখতে হয়। আমাদের সাংবাদিক পরিবারের সন্তান সন্ততিরা এইটা আজকে নিশ্চিত করবে যে তাদের বাবা মা যাতে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে না হয়। আমাদের এটা গর্বের বিষয় যে সাংবাদিকরা আমাদের পেশাটাকে সাংবাদিকরা আজকে উঠে আসছে, আগামী দিনে আরো উঠে আসবে। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে উপরে। এই লক্ষ্য রাখলে সে নিশ্চিত জায়গায় পৌঁছে যাবে এবং নিশ্চিত জায়গায় পৌঁছাবে। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. তারপর একটা ছোট পুষ্পস্তবক, স্মারক এবং একটি ছোট The 15-day-long Dharti Abajan Abhiyan of Khwai district concluded at Padmabil on Monday. MLA Ranjit Debarma was present in this program as chief guest. Others present were Padmabil BSc Chairman Prashanta Debarma, Block BDO Amit Kumar Jamatia, Vice Chairman Surjit Debarma and others. This program is being conducted in Khwai district as well as the entire country for 15 days. During this 15-day period, various certificates are given to the people through awareness camps and remote area camps. Dharti Aba Jana Bagidari Abhijan mo tini paithak sal Chini Khwai district ni bekai mo tini Poddobil RD block ni Bisingo RD block ni Nokhlawo tino program choli tongo omo nungkha mo sal kolongma o program choli mane tini paithak sal o program choli pro kami amsayo kobangma jaga program khaijaka o program ni bising tuikai kobangma kami amsani borok buni Aadhaar card slamnani Aadhaar card correction khlainani eka omono karibo aro sastho mane konita sak hamnibo kobangma kem khailajaka tate kobangma borok aro nini bego mane sak hamnai je sak rok naijaki manka eka aboni bagi no nayo je গ্রাম অঞ্চল বিশেষ করে শহরিয়া গ্রাম অঞ্চল তেবো মতে eka program khainanko jate chini borok jara গ্রাম অঞ্চল tangna lukurok borok tebo sepsu ga manthon abon bagi namti program khaimani blen kaham eka tabuk je Khwai district ok man bisingo ramchandra ka to pray na program khlaijaki tongo ke abon bagi ang district magistrate ebong chini video sahib na bo ang blekai hambai mairo kai chini oro je besi chairman sahib na bang blekai hambai mairo tamne kai sing jotno thancha khaye chai tongman bagi no chini ramchandra ka to hobi sara Khwai district ok komti ge program choli tongo agam dino tebo amti program khaina nakon ebong lokorok no gano tebo sebman ton amon sing. Reported by Biplab from Khwai, Chini Khorang. On Monday, a tree planting program was organized by the Agartala Press Club. On this day, trees were planted at Jagannath Bari Park by the Agartala Press Club. The Press Club President Pranab Sarkar, Editor Ramakant Dey, and other members of the Press Club were present. In an interview, Agartala Press Club President Pranab Sarkar said that there are plans to expand this tree planting program in phases. Agartala Press Club বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে যারা এসছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রবল দে মহোদয় এবং আমার সিনিয়র প্রেস ক্লাবের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য রয়েছেন, সহসভাপতি চিত্তারা, সম্পাদক রমাকান্ত সহ সবাই রয়েছেন। তো আমরা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন জানাই যে আজকে আপনারা এই রোদ্রের মধ্যেও কষ্ট করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের আরেকটা কর্মসূচি আছে, এটা তো ওনারা থাকবেন। তো আমরা পর্যায়ক্রমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটাকে আরও বিস্তৃত আকারে করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে। এটা পরবর্তী সময়ে আমরা করব। আর যে জায়গার কথা সুবলদা এবং জয়ন্তদা বলেছেন সে ব্যাপারে আমরা চিঠি দেব
চিঠি দিয়ে লিগেলি আইনগতভাবে যা যা করার এটা আমরা করব। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The leader of opposition, Jitendra Chaudhary, criticized the Tripura Motha ADC government on various grounds through a social media on Monday, while sharing his views on important issues to the Tripura people of the state. LOP Jitendra Chaudhary raised multiple questions to the ADC government on why there is no single representative of ADC government at the inauguration ceremony of various developmental projects inaugurated by State Chief Minister which held in ADC area at Ganganagar. He also talked about the ADC budget, ADC employees, pending pension benefit, shortage of school teachers in ADC schools and many other issues. Now let us hear what LOP Jitendra Chaudhary said in this video. Chini Tripura Hastani Lukurani Thanio Jai Khayoi ADC Amsoini Chini Tako Pukurni Thanioni Kok Taisha Silsamung Kok Taisha Saklaimung Nangkukmani Kok Abongka Miao Chini Tripura Hastani Borom Ganang Montriokra Dr. Manik Shaha ADC Amsoini Ganganogoro Thangui Kisha de কয়েকটা প্রজেক্ট ইনগ্রেশন খারিনি বাগুই কাইসা পান্দা খালাইকাব যিনি ত্রিপুরা হাস্তেন চিফ মিনিস্টার বজে জায়গা হন থাংবানো আবতি কোনো কক করি কিন্তু পয়লা ককমুখা ও জায়গাও এডিসিনি যারা তাবক চালক নাই সিএম বা ইএম এডিসি মেম্বার ADC tabok thangnai bisibrui kusar abrok ADC salok jago chini Tripura Motha dol bai borongni kono adongno ronuk jagia kai ADC bai je Tripura ni hafang borok to kathalai jak kaisa alliance ba jut ADC amsoyo jodi kono project jodi inauguration ongkhai abo kathala jagi ongfano abo je Tripura hafang tai ADC ni hafang I konoini jara executive borok tongnai nango abo kruit no nukjagia tai kaise kok sakha o pandao je borom ganang মন্ত্রীরা যে এডিসি চালক নাই রক খুমলুং হেডকোয়ার্টার বা এডিসি নি হাফাং বরক রাংক্রুই হিনি বরক স্টেট গভর্নমেন্ট তাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি বরংনি থিঙ্গো ইয়াকসি সুরসাও বরক কমপ্লেন খাইও আবো ঠিক গিয়া এনখাই আবনো তুই নানি কক যে ওর মন্ত্রী ওকরা আবো শাখা তাকলাই বিসিনি 2025-26 ফাইনান্সিয়াল ইয়ার নি যে 800 তাই বুসুকবো around 900 crore ADC manthai borongno bebak jung release khairika aboni je slai alaida additional kubangku taibo 169 crore tabuk jorate rang rejakha taglai je I rang bisini 2025-26 ni tabuk June tal kho June tal kai April May June matro quarter kaise thango je chini je systemo je bisi kaisao every rangor hor jago quarter je tin je bisi talthamo kaise quarter enkai taltham bisingono bosaka
169 crore এডিসিকে অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে এডিশনাল রাং রিজাক্কা বরং মান্থায় রাং তরি খানো ओंखाय ताइबो कुथाम क्वार्टार तंख 3टा क्वार्टार तंख ताइबो जांनाय तामनि बागै एडिसि सामुं अंगियां नाय जों पत्रिका परीक्षा नगो एडिसिओ जे जिनि এই एमप्लयी रक बरक रिटायरमेंट थांबानी प्राय ताबक 19 months 20 months प्राय 1.5 বছরनि स्लाइसे गोबां अंखा बरंनि पेंशन मानिया बाहायके चलितों बरक एडिसिओ प्राय 300 स्कूल सिंगल टीचर वे चलितों खाई अब तामो अब तो एक जेनारेशन बिनि फाउंडेशनों जो बिनि अब करिंखाई तुमांग नाय ओ जेनारेशन इ हायुंगो जत्तो लामागो जत्तो फाइसिंगो जत्तो बातालिमंगो बो उकलोगो तंगनाय Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Tripura Real Estate Regulatory Authority called a press meet in their office on Monday. Chairperson Tapas Kumar Das of Tripura Real Estate Regulatory Authority and the authority member Ashim Bhattacharjee were present. On this day, through a press meet, Chairperson Tapas Kumar Das of Tripura Real Estate Regulatory Authority gave detailed information regarding the last 5 years' work and achievements of the concerned authority. আমরা ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্সে ডাক দিয়েছি। আমি শ্রী তাপস কুমার দাস, চেয়ারপারসন ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি। আমার সাথে আছেন অসীম ভট্টাচার্য, মেম্বার ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি, এবং আরেকজন মেম্বার রমিত ভৌমিক, মেম্বার ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি। তো আমরা বহুদিন পরই প্রেস কনফারেন্সে ডাক দিয়েছি এই কারণে যে লাস্ট 5 ইয়ার্স আমাদের যে অ্যাচিভমেন্ট, আমরা কী কী কাজ করেছি এটা আপনাদের মাধ্যমে মানুষকে জানার জন্যে। আমি মনে করি যে অন্যান্য রাজ্যগুলিও যে কাজ করেছে তার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, যে আমাদের ত্রিপুরা কোনো অংশে আমরা পিছিয়ে নেই। বিগত 5 বছরে আমরা 202 প্রজেক্ট আমরা রেজিস্ট্রি করতে পেরেছি আন্ডার রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অ্যাক্টে, এবং আমরা 6 জনকে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। আর বিভিন্ন যারা কাস্টমার বা যারা ডেভেলপার যারা বিভিন্ন সময়ে কমপ্লেন করেছেন তাদের ফ্ল্যাট সম্বন্ধে, এই সমস্ত কমপ্লেন আমরা 33 নাম্বার কেস আমরা পেয়েছি, এবং তার মধ্যে 31 কেস আমরা ডিসপোজ করতে পেরেছি। এই কয়েকদিন আগেও চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছিল, সেখানেও চিফ সেক্রেটারি মহোদয় আমাদের রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটিকে উনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে আমাদের যে গুড পারফরমেন্স উনি বলেছেন। তো সেইভাবে আমরা চাই আগামী দিনে প্রত্যেকটি জনগণ যারাই কোনো ফ্ল্যাট কিনবে বা যারা প্রমোটারের কাজ করবে বা যারা ল্যান্ড ডেভেলপার যারা তাদের বাড়িতে ফ্ল্যাট করতে চায়, তারা যাতে এই রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অ্যাক্ট সম্বন্ধে ভালোভাবে আইন জানে, তার জন্য আমরা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া বা বিভিন্ন আমাদের যে জেলায় জেলায় বা বিভিন্ন সাব ডিভিশনে যে আমাদের সাব রেজিস্ট্রি অফিস রয়েছে, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের ব্যানারের মাধ্যমে যে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা আমরা আমাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.
খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ জয় আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা আং মানোরামা আং লিপিকা পুইলাখে আং নরম যতনো কক্তমা কাশা কাহাম সানানি শেবমাংখা bo akse tritiya wa radha krishna jewelry brang ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi ching jotto on my thok te chin sa haparo hawen nailen akshay tritiani rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshay tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhai ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi radha krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 Mary Sikang, Hambai. Khulumkha Angrumi Murashing, Hastini Joto Kaganang Lukurangno, Busho Tai Goria Ternorogoi, Kakaham Tai Kapurmaya Faru. Noroni Bagoi Tui Paga Shorna Akshay offer or offer Chengi Zakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers haste ni joto lokorongni bagoi kaisa koktoma kaham tuboi phaika abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tuboi phaika offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond exhibition bo tongnai akshay tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Brown lychee drink. Refresh your feeling. Well, Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. West Bengal Kosba South Kolkata Law College of Gang Rep Klaizamani Party Mongno Investigate Klaina ni Bagai, Tangshal West Bengal Thangi Shoika, BJP Fact Finding Committee ni member MP Biplab Kumar Dev.
लाइथानाय सालकिसा सेकांग रड टे सिमेन्ट खगजंगमानि पाटिमं करंजा खरंनि शिककनो विशालगढ़ रेल स्टेशननि सिमी एरेस्ट खालायका विशालगढ़ थानानि पुलिस पनिमु पंकज दास ते तापस दास पाटिमंनति चाइतगु नाइतगु अंखरजाक ताबु पुलिस हायना नोंजोंनाय तै काहामते जों फोरांनि जों जालनो तै लामा कसारो टायर सगै लाहार का सुलायका आमसायनि लुकुरक पाटिमं कयला शहर दलिया कान्दी 2 नং वार्ड आमसायो Tangshalo Labor Commission ni tangnago kaiba sanmungno tei deputation yafar laika cha Shramik Union te CITU manjaka CITU na achukhang manik dena khobite kubuna dongra Tangshalo 30 July bari BJP Yuba Morcha ni shak tharung bai khadumani misil te lahar kuthum panda khlaijaka manjaka July bari mondal achukhang Sujit Dotto Tangshalo BJP Yuba Morcha ni achukhang MLA Sushanta Debni manjak mongo Bishalgor Panchayat Samiti ni shak tharmung bai Bishalgor ringnok bere naimani yagulo bakjaka cricket bet Tabu koktuma shukrubui West Bengal ni Kosba South Kolkata Law College o gang rape khlaijamani patimongno investigate khlainani bagai Tangshalo West Bengal thangi soika BJP fact finding committee ni member MP Biplab Kumar Dev West Bengal thangi soika hankeno aroni government ni undemocratic no tei shaka koklam abo haikeno gori buri rogni safety hene shaka MP Biplab Kumar Dev Kosba South Kolkata Law College o gang rape khlaijak mani patimongno tei Supreme Court o dal bidal ko kasamani abon yagulono self interest dorbar khlaijaka hakto ni khai court Shalem tisasaka Supreme Court ni naikolobongbai CBI ni investigation rojangnani bagai Supreme Court o kaisa dorbar khlaika lawyer Satyam Singh yang tei khasa phasing hinke Kosba patimongno tei dal bidal fer murui tongka court abon yagulono Kolkata High Court o dorbar khlainani goshimung sanai apply khlaika lawyer Suman Subra Roy Shayam Dete Vijay Singh Hall South Kolkata Law College ni tongkujak naikoljangnani sanlai muti sawi dorbar khlaijak mani Law College o gang rape khlaijamani patimonggo tabuk sojora tei romjaka TMCP ni neta eba Trinamool ni adong Monojit Misra 2026 bisio West Bengal o Bidhan Sabha Chongbari ni sikangno ketal weapon yagoman kha BJP Law College o gang rape khlaijamani patimongno investigate khlainani bage ongkhor ka BJP aboni bagino snamjaka fact finding committee A committee ni member angka MP Biplab Kumar Dev. A committee snamjangman yagulono Tangshalo West Bengal thangi sokia MP Biplab Kumar Dev. Abo haikeno kubona dongrago thangi sobine sanai saltani bisingo. Tabuk sakjarawo naharjaki tongo West Bengal ni DGP te Chief Secretary bai malainani bagai fiaba tau phano bono jora rajayako. Abo haikeno Kosba South Kolkata College o thangnani bagi go goshimung sanmabo rajayako goshimung. Apati monon rugino MP Biplab Kumar Dev saka West Bengal ni educational institution kaisa yagulo kaisa gang rape khlaijamani patimong patika hanai West Bengal ni undemocratic government ni bagai abhai patimong party oi tongkha hanai West Bengal o buri rogni safety kare hini saka MP Biplab Kumar Dev মন্ত্রী ন্যাশনালি কি আছে মন্না মিশ্রা কি আছে ওরা এক ঘন্টার মধ্যেই দিল্লি থেকে পৌঁছে যাবে আমি আগে চলে এসেছি একসঙ্গে আমরা বেরোবো আমরা সিপির কাছ থেকে সময় চেয়েছি একদিন পর্যন্ত সময় দেয়নি চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে সময় চেয়েছি সেটাও দেয়নি ল কলেজে যাওয়ার জন্য সেটারও উনি হাতরাসে টিম পাঠাতে পারেন মেহেগাঁওতে টিম পাঠাতে পারেন কিন্তু যখন ভারতীয় জনতা পার্টি অন্য কোনো আসবে অ্যালাউ করা হবে না তাদের সঙ্গে চিফ সেক্রেটারি ডিজিপি এটা মানে একটা অবরণাত্র মানসিকতা সম্পন্ন সরকার চলছে জায়গাতে লাগাতার একের পর এক রেড করছে আর তাও এমন ইনস্টিটিউট মেডিকেল কলেজ হচ্ছে ল কলেজ হচ্ছে আর তার সঙ্গে তাদের নেতাদের যে বয়ান রিপাবলিক ঘুরিয়ে নাও তোমার ঘন্টা ভাবনা যেতে পারে এটা তো
সিপিএমের লোক ছিল, সন্দেশকালীতে তো এটা তো চলতেই থাকে। তারপর যদি কেউ ডেমনস্ট্রেশন দেয় তাহলে ষড়যন্ত্র করছিল, তাদের হাত পা ভেঙে দেবে। এই যে মানসিকতা সরকারের চাপ, তার কারণে এই ধরনের ঘটনা লাগাতার বাংলাতে ঘটছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে বাংলাতে মহিলারা সুরক্ষিত না, সেখানে 50% মহিলা আসে, ল কলেজে সুরক্ষিত না আসতে পারে, এটা ল স্টুডেন্ট, এটা পরে উকিল হবে, অন্যের জন্য লড়াই করবে, সেখানেই রেপ করে দেওয়া হয়। তো বাংলার মধ্যে মহিলাদের কোনো এখানে নিরাপত্তা একদম নেই। আর সবচেয়ে আমি বারবার দুর্ভাগ্য বাংলাতে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব মমতা ব্যানার্জি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তার জন্য কার জানাই আমি। আর আমরা সময় চেয়েছি, অপমিত্রাজি আমার সাথে রয়েছে, সবাই আসলে আমরা একসঙ্গে আবার দেখব কতটা সময় দিচ্ছে তার কাছে। 2026 BC West Bengal Bidansabha Chongbari. A Chongbari Shikang South Kolkata Law College gang rep Klaizamani Party Mong. Tiramul Congress na Khoboi West Bengal ni Hapang no travel Kiklaika Abote Sazangan Kogia. Yang Tekaksa Paching BJP A Party Mong no weapon Shanamoi Kingno Klo Angkorka. Awai Shebno Yakarlia BJP. Tabuabo Jorano Kok Shanai West Bengal ni Hapang A Party Mong no Bahikenai Kolnai. Bureau Report Chini Khorang. Laitana Shalki Sasak Sakang Rod Testament Coxamani Party Monkorang Zak Khorang Shikokno, Bishalko Rail Station Shimi Eres Klaka Bishalko Tanani Police, Pony Mung Pongos Das State Tapos Das, Party Munoti Chatuganatu Monkor Zaktabu Police. Party Munoti Koktomani Bisitish Haiman Kashipajola Hankora, Government Rehabilitation Center Snam Zagai Tongmani, Contractor Sopon Chandra de Ninaikol Mumbai, Piaba Sopon de Ashamuno Naikol Bagai. Pongkos Das Mue Khoroksha Borong Supervisor ni Bagai, Agreement Kazakmani Koktuma, Piaba Pongkos Das Buildings Namai Domani, Tiny 1 tons iron rods, 250 bags cement, 600 feet long, Hogitlamani Koktuma. Abani Yaglono contractor, police Trangai Pongkos Das Ninogo Tangai Red Clay Man Mani Koktuma. Red Clay Manjaka Hogitlang Zakmani Mani Kunai, Abani Yagula Aborok ni Mungai, Tanao Klazaka FIR. পাইথাগো পার্টি মুং থাইনি খারে থাংনা নাইমানি কোকতমা দেখুন গত 1/4/2025 ইংরেজি তারিখে আমাদের থানাতে এখানে যে কন্ট্রাক্টর আছে যে নেশামুক্তি কেন্দ্রের কন্ট্রাক্টর শোভন চন্দ্র দে উনি আমাদের একটা অভিযোগ জানাইছে ওনার যে সুপারভাইজার আছে পঙ্কজ দাস এবং ওনার ভাই তাপস দাস তারা মিলে এখান থেকে প্রায় 10,000 কেজির মতো আপনার রড এবং 600 ফুট আপনার স্টোন চিপস এবং 250 বস্তা সিমেন্ট এখান থেকে তারা চুরি করে নিয়ে গেছে। তো সেই মোতাবেক আমাদের থানাতে একটা কেস হয়, কেস নাম্বার হচ্ছে 7/2025। তো এই কেসটা নিয়ে আমরা প্রথমেই যে পঙ্কজ দাস তার বাড়ি থেকে আমরা প্রায় 8,800 কেজির মতো রড এবং 400 ফুট আমরা এই স্টোন চিপস তার বাড়ি থেকে রিকভার করি এবং গত 3 মাস এই পঙ্কজ দাস এবং এই যে তাপস দাস তারা সম্পর্কে কাকাতো ভাই, তারা পলাতক ছিল। আমরা বিভিন্ন সময় ওদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় রেড করেছি, কিন্তু আমরা ওদেরকে অ্যারেস্ট করতে পারিনি। তো ইন দ্য মেইনে তারা আমাদের এখানে মাননীয় এডিশনাল সেশন জজ কোর্টে বেল পিটিশন করে, ওখানে তাদের বেল রিজেক্ট হয়ে যায়। তারপরে তারা আবার হাইকোর্টে বেল করে, হাইকোর্ট থেকেও তাদের বেল রিজেক্ট হয়ে যায়। তো আজকে সকালবেলা আমরা একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে তারা 2 ভাইকে বিশ্রামগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা আজকে তাদেরকে মাননীয় কোর্টে প্রেরণ করেছি 5 দিনের পুলিশ রিমান্ডে। এটা বিশ্রামগঞ্জ থানা। আবার ইয়াগুলো আপাটি মনতে চাই দুগুনে টুকুন ইয়াগুলো খরকনি সিগকনো বিশাল রেল স্টেশননি এরেস খেলাকা বিশাল থানানি পুলিশ পারি মনোরগৈ তামো সাকথার মুনা হারনো আবজরা নকক সানাই বিশাল লিসিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Haina nengzangnai tei kahamtai chung pharangni jungjalno toye lama kasaro tayar sogoi lahar ka sulaika amsani lukurok Party Mongkoila shahar dolia kandi 2 nong ward amsayo Haste habang dal bidal pandao kok sanani thangai sabka bikas sabka sathni chirokoge sawi dong phiaba tabu sujura hasini dong ko song lukurok nengzangnai tei kahamtai chung phirangni jungjalno tino lahar ka soi dongmani nuksago abo haikino tangsola haino haino nengzangnai tei kahamtai chung phirangni jungjalno tiye tayar sogoi lahar ka sulaika amsani lukurok Party Mongkoila shahar dolia kandi 2 nong ward amsayo
পাটিমুনতে কক্টমানি বিসিন্টে সাউল মার্কা বিসিকে দুগমা জোড়া রमै আবহাই পাটিমুং পাটিবৈ টংমানি ফিয়াবা মুংসা সাকথাर मुंना हारजागे हनै आबहाइखिनो कयला शहरनि प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सार्भिस प्रोवाइडर साइ कम्पिउटारनि मुङैबो कासाका दाल बिदाल कक्सिर सामु जोंफिरांनि दाल बिदाल जोंजाल नतियै फाइदि ताबुक आमसानि लुकुरंनि खुक्ति खनाले नालेयानो 2 নম্বর ওয়ার্ড ইস্ট দলিয়ারহান্দি গত 2 বছর আগে আমরা শুনছি এখানে দলিয়ারহান্দি ডিয়মসারে একটা পাম্প দিছে জলের পাম্প কিন্তু দেখা গেছে আমরা দলিয়ারহান্দিতে 1 নম্বরের জলের পাম্পটা নাই আমরা দলিয়ারহান্দি কিছু সংখ্যক মানুষ জলের লাগি অনেক সমস্যা আছে কিন্তু দেখা গেছে আমরা ইয়াজে গাওরাতে অল্প জল অল্প অল্প আমরা পাই আমরা পাম্পটা কই বিক্রি হইছে এইটা আমরা জবাব সরাম আর দ্বিতীয়তে হতো হইছে আমরা আজকে 18-20 বছর থেকে কারেন্ট নিয়ে অনেক সমস্যা আছে প্রতিটা জায়গাতে আমরা গিয়া এই দেখেন প্রতিটা জায়গাতে আমার কাছে আছে আমি ডকুমেন্ট এখানে লেটার দিছি তারা আমার এখানে তো রিসিপ্ট দিয়া দিছে কিন্তু কোনোটা জায়গাতে আমরা সারা আজ পর্যন্ত পাইছি না আমরা কোনো রকমের মানে তারা সমস্যা সমাধান করে আজ পর্যন্ত দিছে না না দেওয়াতে গিয়া আমরা এখানে যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে স্কুলের এরা ঠিকমতো পড়তে পারে না জলের বিদ্যুতের লাগি আমরা রাত্রে ঠিকমতো চলতে পারি না আমরা সমস্যার সমাধান না করতে দিয়া গিয়ে আজকে আমরা পথ অবরোধ করছি দলিয়ারহান্দি গাঁওসভার মানুষে 2 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষে 3 নম্বর 4 নম্বর মানুষে এখন এইটা আমরা ডিএমসারে আমরা সমস্যার সমাধান করে দেউকা এই আবেদন নিয়ে আমরা আজকে এখানে পথ অবরোধ করছি মূলত কোন কোন জায়গায় বিদ্যুৎ নাই এখানে আছে 3 নম্বর 4 নম্বর 2 নম্বর সবচেয়ে বেশি সমস্যা হইল গিয়া 3 আর 2 সবচেয়ে বেশি সমস্যা জল এবং বিদ্যুতের এখানে কি বিদ্যুৎ মূলেই নাই 2 নম্বর হ্যাঁ বিদ্যুৎ আছে বিদ্যুৎ থাকানোর পরে এখানে বিদ্যুৎ জ্বালানিতে মম জ্বালানি আরো ভালো বিদ্যুৎ থেকে মমটা বাজার থেকে ফার্স্টে কিনে নিয়ে জ্বালানিটা আমরা অনেক ভালো মূল কারণটা কি মূল কারণ এখানে কোনো রকমের ভোল্টেজ নাই এখানে ভোল্টেজ নাই বলতে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে যেন এরা সন্ধ্যার পরে কিংবা দিনের বেলা যখন এখানে ফোরানিত বয় তারা গরমের যন্ত্রণা করতে পারে না রাতে বাতির যন্ত্রণা করতে পারে না মম জ্বালাইয়া বাচ্চারা ফোরানি লাগে এ ব্যাপারে কি আপনারা সাই কম্পিউটারের সাথে হ্যাঁ আমরা গেছি এইখানে আমরা কাছে রিসিভ আছে সাই কোম্পানি আমরা রিসিভ দিয়া দিতে জলের লাগে আমরা ডিএডব্লিউ এইচও স্যারের কাছে গেছি এইচও স্যারে আমরা কই 1 নমুনার কথা আর এইচও স্যারে আমরা কই 1 নমুনার কথা আর যখন এইখানে তোমার এই পাম্পের মানুষ যায় তখন কয় আরো রকমের কথা মানে এখানে কি বানচালি আরম্ভ হয়েছে তা আমরা কইতে পারতাম না এই যে লো ভোল্টেজ আপনাদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কতদিন ধরে প্রায় 18-20 বছর হয়ে যায় আসলে লাহারका সুজাক মানি বাই খাগনি বखाखनो मुथाक जाका थांलायसु आबो हाइकेनो जोंजालो कलायखा थांलायसु खलायनि लुकुराव Bureau Report Chini Khorang Tangshala Labor Commission ni tangnago kaiba sanmungnote deputation yafarlaika cha shramik union te CITU manjaka CITU na achukhang manik deno khobite kubuna dongra Oshalocha Shromik Union te CITU ni thanje saitok Mumbai Labor Commissioner tangnago kaiba sanmungnoti yabarjaka deputation Ashali Pandau kok channel thagai CITU ni asufang manik de Labor rokni samung humung tei borokni samung khlaimani rang gabang khlai rejakya aborokno ti sajaka koklam Abno karibo debodal bidal jingjalni kokno shaka CITU ni asufang manik de আইনে আছে মালিকদের তাদের আবাসনের দায়িত্ব নিতে হয় এখন তো আইনের বাংলায় নেই এবারে আইনটাই সংশোধন করে মালিকদের স্বার্থে এই সরকার নির্লজ্জভাবে ভূমিকা নিয়ে তারা এই কাজ করছে এই হলো সরকারের নির্লজ্জ ভূমিকা এই সমস্ত দাবিগুলো নিয়ে আপনাদের এই অবস্থানের পক্ষ থেকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আপনারা ভাবুন এবং চিন্তা করুন এই দাবিগুলো পূরণ করুন এখানে একটা শ্রম দপ্তর এটা শ্রমিকদের স্বার্থে করা হয়েছে ইপিএফ এর টাকা কারো দক্ষিণা না কারো দান না এই সামান্য মজুরি থেকে শ্রমিকদের থেকে টাকাটা কেটে নিয়ে যায় আর মালিক একটা অংশ দেয় এই টাকাটা 60 বছর পর রিটায়ারমেন্ট
এই কাগজ নাই, সেই কাগজ নাই, ওই হিসাব নাই, অমুক হিসাব নাই, দালাল ধরতে হবে। কেন এটা হবে? আমার টাকা, আমি ইপিএফের টাকা দিয়েছি, আমার মজুরি থেকে কেটে নিয়েছে। এই টাকাটা পাওয়ার জন্য যাতে নির্দিষ্ট সময় শ্রমিকরা পায়, শ্রম দপ্তরে একটা সহায়তা কেন্দ্র খোলা যায় না, হেল্প ডেস্ক, এখানে আসবে শ্রমিকরা, এখান থেকে তারপর তাদের সরকারি তত্ত্বাবধানে ইপিএফ কমিশনার অফিস থেকে টাকাটা আদায় করে দেবে। বহু শ্রমিক 60 বছর পর তার জমাকৃত টাকা পায়নি। এটা কেন হবে? গ্র্যাচুইটি টাকা নির্দিষ্ট টাইমে পাওয়ার কথা, রিটায়ারমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যাচুইটি টাকা দিতে হয়, এই গ্র্যাচুইটি টাকাও পায় না। দিলে দিল, না দিলে নাই, খুশি, এটা আইন, তাকে গ্র্যাচুইটি টাকা দিতে হবে। কিন্তু সেই গ্র্যাচুইটি টাকাও পায় না 60 বছর পর। ছেলেমেয়েরা পাস করছে, সাধারণত বাগানের নিয়ম হলো সাবস্টার্টআপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাগানের শ্রমিকের মধ্যে যদি কেউ শিক্ষিত ছেলে মেয়ে থাকে তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়। এখন এই সিস্টেম আছে নাই। তাদের ছেলে মেয়ে যদি পাস করে সেই বাগানে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ যদি থাকে, তাকে কাজের সুযোগ করে দিতে অসুবিধাটা কোথায়? আপত্তিটা কোথায়? রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ঘরের বাড়িতে জমি এলাকা দিয়ে দিয়েছে, কোনো নতুন নিয়ম নেই। রাজখরাগুল নিসিমি অমিতনি কোকথুম চিনি খরাং। Tangshla 30 Julai BJP Yuba Murchani Shak Tharung Wai Khadumani Mishilte Lahar Kuthum Panda Khlaijaka Manjaka Julai Bari Mondal Achok Phang Sujit Dotto Yuba Murcha Mondal Achok Phang Keshav Chaudhary no Khoboi Tekobun Adongra Oshalok Waifang Bazaro 30 Julai Bari Mondal Yuba Murchani Shak Tharung Wai Khadumani Michilte Lahar Kuthum Panda Khlaijaka Oshali Panda Manjaka Julai Bari Mondal President Sujit Dotto 30 Julai Bari Yuba Murchani Mondal Achok Phang Keshav Chaudhary পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জুলাইবাড়ি যুবা মোর্চানি জেনারেল সেক্রেটারি রাজীব বিশ্বাস, সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট যুবা মোর্চানি সেক্রেটারি সুদীপ গুপ্ত খবই টেকবন আদং রক। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ৩২ জুলাইবাড়ি মণ্ডলের উদ্যোগে আমরা জুলাইবাড়ি বাজারে এই রাজ্যের বিরোধী বামগ্রেস অর্থাৎ সুদীপ রায় বর্মন এবং জিতন চৌধুরী ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আজকে গোটা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের ৩৮ জুলাইবাড়ি মণ্ডল যুব মোর্চা জেগে উঠেছে। আজকে তারই প্রতিবাদে আমরা একটা যুব মোর্চার মিছিল আমরা সংগঠিত করেছি। এরপরে এখন আমরা ছোট আকারে আমরা এখানে পথসভা মিলিত হয়েছি। আজকে আমরা এই পথসভা থেকে আমরা বিরোধীদের আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে কোনো রকমের অপপ্রচার সেটা বরদাস্ত করা যাবে না। এবং আজকেও আমরা দেখেছি সে ভারতীয় জনতা পার্টির উপর ওয়াইফাং বাজারে সিপিএম এবং কংগ্রেস বর্বরচিতভাবে আমাদের কার্যকর্তার উপরে হামলা করেছে। আজকে তারই প্রতিবাদে আজকে যুব মোর্চা একটা বিক্ষোভ মিছিল আমরা সংগঠিত করেছি। আমরা আজকের এই মিছিল থেকে আমরা সবাইকে আমরা জানান দিতে চাই যে এই রাজ্যের মধ্যে সিপিএম এবং কংগ্রেস তারা কোনোদিন তারা শুধু দিবা স্বপ্ন দেখবে, মানুষকে হয়রানি করবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। আমরা এই রাজ্যের জনগণকে আমরা সচেতন করতে চাই যে কোনো প্রকারে যেন সে বামগ্রেসের যে কুমন্তব্যের সাথে যেন তারা জড়িয়ে না পড়ে। তো তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা এখানে একটা মিছিল আমরা করেছি। আজকের এই মিছিলে এখানে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের এই মণ্ডলের সম্মানিত মণ্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের জুলাইবাড়ি আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান তাপস দত্ত মহোদয় সমেত এখানে উপস্থিত আছেন ডিস্ট্রিক্ট সম্পাদক ভারতীয় জনতা পার্টির বিকাশ বুদ্ধ সহ এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির এবং যুব মোর্চার বিভিন্ন কার্যকর্তা এখানে আজকে এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছে। তার জন্য আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে যদি আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কার্যকর্তার উপর যদি আক্রমণ করা হয় তাহলে যুব মোর্চা কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম, বিজেপি জিন্দাবাদ। শান্তিরবাজার লিসিমি বিক্রমনি ককথুম চিনি খরাং।
Tangshla BJP Yubo Murtani Atsupang MLA Sushanta Devni Manjak Mungo Bishalgor Panchayat Samiti ni Shakthar Mumbai Bishalgor Ringnok Bere Naimani Yagulo Bagzaka Cricket Bat Ashalo Bini Logio Tonka Bishalgor Panchayat Samiti ni Chairperson Atushi Das Panchayat Samiti Member Shemal Devnat Akoshong Ashalo Kokshanan Thanga Yubo Murtani Atsupang Shaka Jubo Soma Srang Mumbai Gadali Tongmani Logi Thung Mumbai Bok Kerengai Tongnai Nango Hanoi Abono Konglawan Sugino Ashalo Bagzaka Cricket ni Bat Ashani Pandaw Manjaka BJP Yubo Murtani Atsupang MLA Sushanta Dev Bishalgor Panchayat Samiti ni Chairperson Atushi Das Panchayat Samiti ni Member Shemal Devnat Bishalgor School Inspector Pradip Dev Burma Office Tila School ni SMC Chairman Akoshong আপনারা যখন স্কুলে এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো নিয়ে যাবেন তখন আপনারা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন কথা বলবেন এবং ছাত্রছাত্রীরা যেন পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও মনোনিবেশ করে একটা সময় আমরা দেখতাম মাঠে খুব ভিড় থাকতো আমরা স্কুল থেকে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম স্কুলের ব্যাগে একটা টি-শার্ট রাখতাম স্কুল সেরেই মাঠে চলে যেতাম এখন আসলে ইন্টারনেটের যুগে সবাই মোবাইলে আসক্ত হয়ে এই খেলাধুলার বিষয়টা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে এবং সেই কারণে আমরা দেখছি এই যে আমাদের কিছু সামাজিক অবক্ষয় বিশেষ করে নেশা যুব সমাজ নেশায় আকৃষ্ট হচ্ছে আমরা আমাদের প্রশাসনিকভাবে আমরা এখানে টিচাররা শিক্ষক শিক্ষিকারা বাড়িতে গার্জিয়ানরা সবাই বোঝানোর চেষ্টা করে এই নেশা করলে কি হয় এটা খারাপ বিষয় সবাই বোঝায় প্রশাসনিকভাবে চেষ্টা করে তারপরেও একটা জায়গায় আমাদের আরও কিছু বিষয়ের উপর নজর দেওয়া দরকার যেরকমভাবে ছাত্রছাত্রীরা যেন মাঠমুখী হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের দায়িত্ব প্রত্যেককে নিতে হবে আমি গোটা রাজ্যে একটা স্লোগান দিয়েছিলাম বিশাল করে একটা স্লোগান দিয়েছিলাম ছেড়ে দিয়ে নেশার হাত চলো যাই খেলার মাঠ প্রত্যেকটা যুবক যুবতীকে খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা প্রচেষ্টা করেছিলাম আমি নিজেও বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্ট ক্রিকেট ফুটবল আমি নিজে মাঠে নেমেও খেলার চেষ্টা করেছি এর ফলে এখন বিশাল করে দেখছি বিশাল করে বিভিন্ন জায়গায় যখন আমি যাই এখন ছোট হোক বড় হোক মাঠে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকুক না হোক ছেলেরা মাঠে আসে ক্রিকেট ফুটবল খেলা করছে এটা একটা উৎসাহ আমরা যদি সবাই চেষ্টা করি যে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীকে মানবিক করানো অন্ততপক্ষে যেন হাফে নেওয়ার পরেও বা 1 ঘন্টা হলেও যেন খেলাটা করে তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে পারবো নেশামুক্ত ত্রিপুরা করতে পারবো এবং মোদীজির স্বপ্ন যুব সমাজকে ফ্রি থাকতে হবে সেই দিশায় কিন্তু আমরা পৌঁছাতে পারবো গতকাল মোদীজি এই মন কি বাত অনুষ্ঠান করে এই মন কি বাত অনুষ্ঠানে বলেছেন যে মোটাপা কমানোর জন্য ছেলে মেয়েদের যোগা করতে হবে মাটি হতে হবে তার পাশাপাশি 10% করে তেলের ব্যবহার কম করতে হবে Bishalgor Nishimi Jibu Kokthum Chini Khorang Tabu Kisha Lenglam Bichara Te Bhastra Hayung Te Hakni Koktuma Tu If Tungo Lenglam Mani Bulo Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe
Greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক West Bengal ni Kosba South Kolkata Law College o gang rep khlaijamani party mungno investigate khlainani bagai tangshalo West Bengal thangi soika BJP fact finding committee ni member MP Biplab Kumar Dev Laithana Shalki Sasak Sakang Rod Testament Kogsangmani Party Mongkoreng Jak Khorang Shikokno Bishalgor Rail Station Shimi Arrest Khlaika Bishalgor Thanani Police Pornimu Pongkos Das Te Tapos Das Party Munoti Chaitugunaitu Mongkor Jak Tabuk Police Haina nengjongnai tei kahamtai chung pharangni jungjalno toye lama kasaro tayar sobi lahar ka sulaika amsaini lukurok party mongkhoilar shahar dolia kandi 2 nang ward Tangshala Labor Commission ni tangnago kaiba sanmungnote deputation jafar laika cha shramik union de CITU manjaka CITU na achukhang manik dena khobite kubuna dongra Tangshala 30 July bari BJP yuba morcha ni shartharung bai khadumani mishilte lahar prothom panda khlaijaka manjaka July bari mondal achukhang Sujit Dotto Tangshala BJP yuba morcha ni achukhang MLA Sushanta Dev ni manjak monggo Bishalgor Panchayat Samiti ni shakthar mongbai Bishalgor ringnok bere naimani yagulo bagjaka cricket bet Tabo koktuma shukroboi
Tangshala Shurma Assembly Constitution thei thangjak Ashish Das ni nogo thangai bini nokni borok rok bai malaika kebunai bodolni Ojama Jitendra Chaudhary nokhobaite kubun adong rok asalo bin logio tongkha dolai hangkot CPIM ni tangphang yakchu Anjan Das akosong Apati munoti nokni borok bai koklam salemani yagulo khakhamjakmani kokbo saga kebine bodoli Ojama Jitendra Chaudhary asalo kebine bodoli Ojama Jitendra Chaudhary ni logio manjakha CPIM dolai hangkorni tangphang Anjan Das CPIM ni adong Omlendu Debormano khobai tekubun adong rok আর যে মূল অপরাধী যার অঙ্গুলি হেলনের ঘটনাগুলি ঘটছে তারাও যাতে ধরা পড়ে তার জন্য সামগ্রিকভাবে আমরাও সাধ্যমতো আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা চাপ সৃষ্টি করব আপনাদের কাছে আবেদন থাকবো এখানে কোনো পার্টির প্রশ্ন না দল মতের প্রশ্ন না এটা একটা জীবনের মূল্য একটা মানুষের অধিকার এরকম যদি অপরাধীরা বারবার অনেক দুঃখজনক বললেন যে ওনার আরেক ছেলে এইভাবে জীবন দিচ্ছে সেখানেও অপরাধী ধরা পড়ে নাই শাস্তি পায় নাই আর সুবিচার পায় নাই একজন মা কয়বার এরকম কোল থেকে সন্তান হারাইবে কাজেই এটা না হইলে পরে আগামীকাল আপনাদের কোলের সন্তানও কোন দিন কোন জায়গাতে কায়রা নিয়ে যাব ঠিক নাই কাজে আপনাদের সবাইকে বলবো এটা দলের প্রশ্ন না মতের প্রশ্ন না একদিকে অপরাধী আরেকদিকে হলো নিরপরাধ নাগরিক নিরপরাধ নাগরিকদের জীবন মান বাঁচার অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয় এবং সুবিচার পায় আপনারা সবাই দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকেন এটা যেন অন্য কোনো ঘটনা না হয় রাজনৈতিক কোনো বিষয় না আমরা রাজনীতিতে রাখি নেই মানুষ হিসাবে এই রাজ্যের নাগরিক হিসাবে এবং বিধানসভাতে কোনো একটা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হইতে পারি কিন্তু সারা ত্রিপুরা যে মানুষের কথা বলার দায়িত্ব আমাদের সেই দায়িত্ববোধ থেকে আমি এখানে পড়ছি আজকে এখানে কাজে আপনাদের পাশে আমরা থাকবো জায়গা আমরা রাত বহুত লম্বা এখন অনেকের জায়গা কিনছি তোমার জায়গা আটকাই যাচ্ছে না ব্যস্ত হইব তখন আমার ছেলে কইছে পরিতোষ পালও আছে সবিকও আছে বাপ্পি ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Tangshala samungklai tongmani jarawa power tilani blade nangai sago dokuman ka khorok sahukbar khlainai mung Bidan Das parimong khwai thanani dolabil colony amsayo apati mungo sago dokumana ni mung ungkha Bidan Das pati mung khwai thanani dolabil colony amsayo abahai pati mung no kahan keno koktumar horjaka fire service ni adong rok no pati mung ni koktuma man kahan keno pati mung thayo thangsoi ka fire service ni adong rok paithago bono talangjaka khwai hangkor sakham nogo paitha koktuma sijakmani joratei sago dokumana ni tabok khwai hangkor sakham nogo saknani jagai tongmani koktuma হাল বাইতে গিয়া আর এই ক্ষেত্র থেকে আর ক্ষেত্রে যাইতো ওই সময় কোন জায়গা তুইছে দলাবিল নাম কিতা ওনার হ্যাঁ ওনার নাম কিতা বিধান দাস বাড়ি বাড়ি আসলে আগে আমরা এখানে তারপরে আয় এখন মাসের দুর্গানন্দা সেকেন্ড গার্ড বয়স কত দেনের বয়স 50 হয়ে গেছে 50 হয়ে গেছে কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হ্যাঁ কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা পাওয়ার ঠেলা লেগা পাওয়ার ঠেলা লাল বাইতে গিয়া তারপর লালের থেকে ইফারে করতে গিয়া আখ্যাতে যাইতো ওই সময় মানুষ ঠিক আছে আপনার কি হয় এটা আপনার কি হয় এমনি আমার কিছু না আমরা ফারাবতি তো দলাবিল কলোনি সামনে ওই ইয়ো ট্রাক্টরে প্রায় পাউডার আমরা সনে তোলাটা সামনে আহত তো হইছে ওর নাম কিটা বিদ্যুৎ পাশের নাম ও বিধান দাস 50 বছর khwaini simi biplopni kokthum Chini Khorang Tangshala jibi sakhamnogor saknai rejakai tongnai tei borni nukhungni borok rokno samung kaham rwnani bagai Gumoti Milk Parlor inauguration khlaijaka manjaka Gumoti Dairy ni chairman Ratan Ghosh tei Badarghat ni MLA Minarani Sarkar akosong lukurokni bage kahamwan sumung tubi phaika Gumoti Dairy asalo jibi sakhamnogor saknai jangnai tei borokni nukni borokno samung kaham rwnani bagai Gumoti Milk Parlor inauguration khlaijaka manjaka Gumoti Dairy chairman Ratan Ghosh tei Badarghat MLA Minarani Sarkar জিবি হসপিটাল মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট শঙ্কর চক্রবর্তী খবরটি কুমন আদং রক আমরা এই গুমতি প্রোডাক্ট পৌঁছে যায় তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে
আমরা শহরে 15টা টমটম আছে, সেই টমটমগুলি শহরে বিভিন্ন যারা পরিবারগুলি আছে, অনেকে যারা বাড়ির থেকে বেরোতে পারছে না, হয়তো পা ভেঙে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অথবা ছেলে মেয়ে বাইরে থাকে, তাদের ঘরে গিয়ে আমাদের এই টমটমে যারা সেল করছে তারা ঘরে গিয়ে সেই আমাদের প্রোডাক্টগুলি পৌঁছে দিচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের সরকারও আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। আমাদের নতুন আরেকটা ডায়েরি হয়েছে বামুটিয়াতে ইউনিট 2, যেটা আমাদের 40,000 লিটারের দুধ উৎপাদন একসাথে আমরা করতে পারি। সেটাতে 30,000 লিটার দুধ এবং 10,000 লিটার আমাদের পনির, আইসক্রিম, ঘিয়ের জন্য সেটা আমাদের কাজ চলছে। তো আমাদের গুমতির একমাত্র ডায়েরি ত্রিপুরা রাজ্যে, সেটা সারা রাজ্যেই এই গুমতির প্রোডাক্ট আমাদের যাচ্ছে। আজকে আমাদের এই উদ্বোধন হয়েছে। এই উদ্বোধনের মধ্যে আমাদের মধ্যে মণ্ডল সভাপতি আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়িকা আছেন, আমাদের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর আছেন, আমাদের যিনি আমাদের এই প্রোডাক্টগুলি বিক্রি করবেন এজেন্ট হিসাবে আমাদের এখানে নবারণ দেবনাথ আছেন, উনি আমাদের এই স্টলটাকে চালাবেন, ওনার নেতৃত্বেই চলবে। এবং আমি ধন্যবাদ জানাই এই টিভির সুপারিনটেন্ডেন্টকে, ওনার অনুমোদনের মাধ্যমে এখানে একটা বোর্ড আছে, এই বোর্ডেরও কর্ণধার হচ্ছেন আমাদের মীনারানী সরকার মহোদয়, ওনার নেতৃত্বেই আজকে এখানে আমাদের এই স্টলটা খোলা হয়েছে। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং সরকারও আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করছেন। আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন আমাদের এই গুমতি ডায়েরির জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ঘোষণা দিয়েছেন, আমাদের 2 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এই বাজেটে। তার জন্য আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। পরিবার পায়, প্রত্যেকটা পরিবারে যায় এবং আমরা কৃষকদের জন্য সহযোগিতা করছি। আমরা কৃষকদের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা আছে, আমাদের কৃষকদের জন্য গোপালক কৃষকদের জন্য আমাদের যারা ক্যাটল ফিড তৈরি হয় RK নগরে আমাদের ফ্যাক্টরি আছে, বরাদ্দ দিয়ে আমরা 26 টাকা কিলো সেটাকে গো খাদ্য প্রদান করে থাকি, যেটা বাজারে 36 টাকা 38 টাকা আছে। কৃষকরা যাতে সমাজ আছেন, যারা শিক্ষিত যুবকরা আছেন। রাজা খরাগুলি সিমি প্রণবনি কোকঠুম চিনি খরাং Tangshila RK4 Block Congress ni luachi jagma bai Davos Nagar Electricity Department ni SDO ni thani kaisar shan mungna tui kono deputation ya farzaka. Oshala puilano kaisare likhlaijak mani bising tei Block Congress asufang Ronjit Debnath ni naikol mungbai SDO ni thani goro deputation ya farlaikha manjaka Prashanto Sinha, Rushan Mia, Partho Saha, Topon Kazia Kosong. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্মার্ট মিটার নিয়ে কন্টিনিউ যে বিদ্যুৎ বিল বাড়ছে তা নিয়ে জনগণের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল, তাই আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে বিদ্যুৎ দপ্তরে একটা ডেপুটেশন দিচ্ছি। আমাদের এখানে কতগুলি দাবি আছে, 8 দফা দাবি আছে। এই দাবিগুলি হলো স্মার্ট মিটার নামে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল নিয়ে বিদ্যুৎ হয়রানি বন্ধ করতে হবে, সরকারি দপ্তরে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রেখে ভোক্তাদের উপর জুলুমবাজি চলবে না, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মাশুল কমাতে হবে, ঘন ঘন লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে, বিদ্যুৎ দপ্তরের টেলিফোন প্রায় বিফল থাকে বা কল ধরার মতো কোনো লোক থাকে না, এই অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ সময় এবং না থাকার কারণে নির্ধারণের কারণে প্রতিকার করতে হবে, বৈদ্যুতিক লাইনগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী স্বল্পতা অবিলম্বে দূর করতে হবে। এই 8 দফা দাবি নিয়ে আজকে আমরা RK4 ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি। উদয়পুরনি সিমি রাজীবনি কোকঠুম চিনি খরাং Tangshila Shurma Panchayat Baradon Amsaya Butharjagai Thuinai Ashish Das ni Nogni Borok Rokbai Thangai Malaikha Tripura Pradesh Congress ni Ashok Phang Ashish Kumar Saha. Abani yagulo anukni boro rokbai kok salemani yagulo khakhamjakmani kok saka abo haikino patimgo krungjak tongnai rokno satomung jakmani nango honibo khakhamjakmani kok saka. আমরা যখন জানতে পারলাম যে এই ঘটনাটার হাত অনেক লম্বা, অনেক দূর অবধি গড়িয়েছে, এই বিভাগে কমলপুর বিভাগীয় শাসক দলীয় নেতৃত্বরা বা এই অঞ্চলের স্থানীয় প্রতিনিধিরা এই ধরনের একটা বর্বরচিত ঘটনার পরেও যারা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই বাড়িতে আসেননি, যারা একসময় প্রতিনিয়ত এই বাড়িতে আসতেন এবং তাদের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র রচিত করেছিলেন, আজকে তাদের দেখা নেই। তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনো এখানে জনপ্রতিনিধিরাও আসেননি বা শাসক দলীয় কোনো ধরনের নেতৃত্বরা আসেননি, অথচ
এলাকাবাসী যখন এই নিয়ে সোচ্চার, এলাকার মানুষ যখন এটার প্রকৃত বিচার চাইছে, এলাকার মানুষ যখন এই ঘটনার সঙ্গে যারা দায়ী, বিশেষ করে এই ইট ভাট্টার দিকে যাদের অঙ্গুলি, যারা চাইছেন না এখানে আর কোনোভাবেই এই ইট ভাট্টাটা এটা পরিচালিত হোক, এই ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কিন্তু তাদেরকে শাসানো হচ্ছে, তাদের মুভমেন্টগুলিতে এখন হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। আমি যতটা জানতে পেরেছিলাম এখানে দলমত ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সমস্ত অংশের মানুষ খুবই ফেটে পড়েছে। একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে এগুলি মাইনা নেওয়া, এগুলি হজম করা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আশক জরা তৈনো তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং। খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন দেশে বড় বড় নবর্ষতে সেনানিকে সারা খায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রগে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফায় বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 8টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brang ni collection de na nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro habin nai len. Akshe tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te should give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Melisicang, Hambai. Khulungkha ang Rumi Murashing, Hastini joto khaganang lukurang no, Buisho tai goria terno rogoi, Khakaham tai khapur maya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers Hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koktoma kaham tubui phaiga, abong kha, Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai
সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep gaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni ajar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takhuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kotorte chikon abusa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar. Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu capan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a
kom rot to no manai kom dami no amanai manthoknai chinobo jagani mung ungkai Sargoria village Pronop Bidabomoni Ganawo lik tongo kasa sata lik tongo aja gano manthoknai a kom rate no manthoknai Khulumkha ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha bo akse tritiya wa Radha Krishna jewelry brang ni collection de na nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa ha paro ha nai len akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no should give for mainai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off mainai silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP of inge mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase Angkhai ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া সাইমানি শালনা রেগে সরকমা জুয়েলার্স সিব খাকতই চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার পোফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsak ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা খুলুমখা আং পিনাকি দেববর্মা Tripura hastini joto lukurogno no Sharna Kamal Jewelers ni bakhaktei rat yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru Sharna Kamal Jewelers nong ni bagi tui faika Sharna Varsha offer o offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara tai botong nong ni bai koktoma kaham abong kha noro kacham rangchak no shelai bo ketal hallmark ganang rangchak ni mani talangnani shep botong oboshimiya Kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak
charges of the tongnai 25% off. Te diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. Te lucky draw tongnai egrota home appliance. Te niro pibrum no sokan mo. যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনাবাগে তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুম যাত্রা হামবাই Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus. We ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Brown lychee drink, refresh your feeling. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। खुलुमखा आं पिनाकी देबबर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरावनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुं याफारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबों खा नर कचाम रांचाकनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचाकनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग Gold in making charges of the tongnai 25% off. Te diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. Te lucky draw tongnai egrota home appliance.
tei nirok paibrum no sokan bo যতন লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনা বাড়ি তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুম যাচ্ছে হামবাই Crown Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Khulumka ang runa de broma norong joto no lam sogo chini tabuk sujorani kok borok kok tumawa Puliano phaidi nale na tini ni kok tuma bokro ro Health and Family Welfare Department ni luwazi Mumbai Krak Shala Prokna Bhobona National Doctors Day Palai Zakha manja ka hasini monti okra Professor Dr. Malik Shano khobai te kubun Dr. Srak Haino hainai tu kungo ongkhore 76 saban case bisingo manjaka 870 gram brown sugar aba haikino padi mungo kurja khorok tam drugs paniya khani rokno arrest khlaika Sribhumi thanani police hadio abuni hadidor 6 crore hai ingnai hiri shaka police abuni ya gulo no morok ni mungo NDPS act kenango khalsa ka FIR Haino hairel malkhumbai pheri jagai thika bisi dokchini umorni khorsa chakra bini mujoko bhondo debnat bini tongthai Chandropur gorjontila amsayo patimuni koktuma mankahan kino patimung thai thang sugika RK-pur thanani police baithoko mankotino postmortem ni bagai telang jaga sakam nogo
haino hai dibor kiring Gopal Das Bosnobni noktala subaye kes rangte kaiba bori rangsakni mani kini khogoi telangka kisa shikshiku grokni bodol Patimung Udaipur 10 Nogor College la amsayo Patimung koktuma manka hankeno Patimung thar thangshoi ka police Karakshalo Molipur Sriza Hospital Doctor ni team tei Agartala GB Hospital ni Urology and Nephrology Departments Doctor ni Thancha Shakthar Mumbai third successful kidney transplant khaisa karajokor aguni GB Shakthar Nova Haino hai besani nokni borok bai kok banglaye shakshak no kotok soroi thika khoroksan nukni hamjak Patimung Kolsimura Gram Panchayat ni 6 nong ward amsayo Paidoko mangkathina postmortem ni bagai tlangjaka Boksanogo Sakhamnogo abri yagulo refer klairo horjaka hapania Sakhamnogo Haino hai rangshani manya age Kuzbagan amchani khungsari falnok biskango parthokor muwe khoksa borokno totra rawi kalangmani Patimung Patika Patimung Thimraja parthokor Paidoko fire service ni adonok thange sagoduk manano tlangjaka IGM Sakhamnogo abuni yagulo refer klair holsaka agortala jib Sakhamnogo Patimung kurunja bang tepnatna eres backup police Tabo koktuma shukrube Health and Family Welfare Department ni Luwazi Mumbai Karakshalo Progna Bobona National Doctors Day Palazaka Manchaka Hasini Monti Dr. Professor Dr. Manik Shanu Khobai Tekubun Dr. Stroke Asholo Bharat Ratna Manja West Bengal ni Assam Chief Minister Dr. Bidhan Chandra Roy na moito khlai Raja Khorakle ni Prokna Bhavan Health and Family Welfare Department in Luwasi Mumbai National Doctors Day Palai Sakha 2025 BC National Doctors Day ni theme onka behind the marks caring for caregivers Ashole Bana Kok Sanani Thange Hasni Mantri Okra Professor Dr. Manik Shah dar bidal topic na rege kolam shoi khana rokha Dr. Bidhan Chandra Roy Khoroksa Shak nai nei Tongmani de West Bengal ni Assam CM bo Tongmani hene Bini Asemani Shal de Thimani Shal 1 July Ashala Bonamuito Clay Ashal Palizago Abno Karebo Shaka Dr. Bidhan Chandra Roy no Bharat Hakotoni Bakhak de 1961 Bisho Bharat Ratna Award Burasaka hane Ashla Hasni Mantri Okra Professor Dr. Manik Shah de Shaka Agartala GB Shakham Nogo 250 Karor Rang Shobai Super Specialty Blog Bo Snam Saka hane Abno Kareba Ashlo Khoroksiba Dr. Stroke ya Fursaka Boram আমি অত্যন্ত খুশি যে এই ধরনের ডক্টরস ডে প্রতি বছর পালন হয় এবং পাশাপাশি আমাদের সরকারও কিন্তু চেষ্টা করছে যে যেটা এখানে বলা হয়েছে যে বিহাইন্ড দ্য মাস্ক হু হিলস দ্য হিলার্স তো হিলার্স তো ঠিক আছে আমাদেরও তো সেটা কেয়ার করতে হবে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ সরকার হিসাবে সরকারের যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেই গল্প যেসব সুযোগ সুবিধা সেগুলো কিন্তু আমরা করছি বিভিন্ন জায়গায় আজকে যদি আমরা এই সুপার স্পেশালিটির কথা বলি এখানে প্রায় 250 কোটি টাকা খরচ করে আমরা সুপার স্পেশালিস্ট যে ব্লক সেটা আমরা এজেন্সির মধ্যে করেছি আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ PMDY সেটার জন্য আমরা প্রায় 202 কোটি টাকা আমরা পেয়েছি সেটা কাজও চলছে আমাদের মাদার এন্ড চাইল্ড সেটা একটা নতুন হসপিটাল এখানে হচ্ছে সেটাও আমরা PMDY থেকে পেয়েছি
এবং আপনারা আরেকটা বিষয় আমি ভুলে যাবো হয়তো বলতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকালই ওনার যে মন কি বাত অনুষ্ঠানে উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে সবার জন্য বলেছেন যে হ্যাপি ডক্টরস ডে। উনি কালকে মন কি বাতে উনি কিন্তু সেটা সম্বোধন করেছেন সবার জন্য। এর জন্য আমিও ওনার বলে আমরা যে একটা এবারের যে বাজেট, সেই বাজেটে আমরা আইএলএসে উঠবার আগে বাদ দিকে একটা জায়গা আছে, সেটা ইয়ারমার্ক করেছি 100 বেডের একটা টার্সিয়ারি আই হসপিটাল আমরা করতে চাইছি। এখানে অলরেডি স্যাংশনে দেওয়া হয়েছে, কাজও হবে। এবং প্রায় শুনি চোখের জন্য এমন জায়গায় যায়, তেমন জায়গায় যায়, তো সেটা যাতে না হয় আমরা এই ব্যবস্থাটা এখানে করছি। আমরা সুপার স্পেশালিটির আপনারা সবাই জানেন 9টা সুপার স্পেশালিটি এখানে স্টার্ট হয়েছে। আমরা ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের যে বাইরের থেকে আগে আসতে মানে চাইতো না, কারণ তাদেরকে প্রপার ডিউ অনার দেওয়া হতো না। আমরা এই রুলসকে সংশোধন করে যারা স্পেশালিস্ট সুপার স্পেশালিস্ট তাদেরকে আলাদাভাবে আমরা আমাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। প্রচুর ছেলে মেয়ে ত্রিপুরা ট্যালেন্টের অভাব নেই, বাইরের থেকে লন্ডনে আছে, কেউ এইমসে আছে, বহু জায়গায় ভারতবর্ষে, তারা কিন্তু এখন আসতে চাইছে। সর্বপ্রথম একটা শান্তির পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে মানুষ আসবে না। আর সম্মানটা দেয় কিনা, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। পয়সা এক জায়গায়, কিন্তু সম্মান যদি দেওয়া যায়, বহু লোক কিন্তু আসতে চাই ত্রিপুরাতে এবং আসছেও। প্রতিদিন আমি দেখি সুপার স্পেশালিটির ফাইল আমার কাছে আসে, আমি এক লগ্নায় আমি সই করে দিই যে আসুক সবাই। তো তার সুযোগও পাচ্ছে মানুষ। এখানে নেশামুক্তি কেন্দ্র আমাদের একটা বিরাট একটা এরিয়া, আপনারা সবাই জানেন ত্রিপুরা এখন যে নেশা নিয়ে আমরা বলেছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা, প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন নেশামুক্ত ভারত। সেই বিষয়ে আমরা প্রতিটা রাজ্য যদি করি তাহলে নেশামুক্ত ভারত হবে। তো প্রায় 122 কোটি টাকা আমরা ডোনার মিনিস্ট্রি অর্থাৎ পিএম ডিভাইন থেকে আমরা পেয়েছি। সেখানে বিশ্রামগঞ্জে আমি সেখানে ভূমি পূজন করে এসেছি। শুধু তাই নয়, প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা ঠিক করেছি একটা রেট অফ 20 করোড় এই ধরনের নেশামুক্ত কেন্দ্র আমরা করব। আমরা চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ভারতবর্ষে কোথাও আছে কিনা আমি জানি না, অর্থাৎ যে সারা ত্রিপুরার প্রতিটা মানুষ মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, অর্থাৎ এই যে যোজনা, এই যে মানে ইন্স্যুরেন্স, হেলথ ইন্স্যুরেন্স, সেটা ভারতবর্ষের কোথাও নেই, কারণ সব জায়গায় ক্যাপিং আছে। আমরা কিন্তু কোনো ক্যাপিং রাখি না। যারা সব ইভেন সরকারি যারা সরকারি দপ্তরে যারা আছে গ্রুপ বি ও সি, তারাও কিন্তু সারেন্ডার করলে 500 টাকা করে পায়। তারাও যদি সারেন্ডার করে এই মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় করবে 5 কোটি টাকা প্রতি বছরে তার ফ্যামিলির জন্য, এবং এটা প্রতি বছর। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা যেরকম আছে সেইভাবেই এক ধাঁচে আমরা সেটা করছি। এখানে এখন পর্যন্ত দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় যে যারা দাবি করেছে আমরা এত টাকা আমার খরচ হয়েছে, সেই জায়গায় প্রায় 239 কোটি টাকা এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। আর মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় 17 কোটি টাকার মতো দাবি নিষ্পত্তি করেছি। ট্রমা কেয়ার সেন্টার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে ট্রমা কেয়ার সেন্টার আমরা আগরতলাতে আছি, সেখানে আমরা গুমতি ডিস্ট্রিক্টে করেছি, অলরেডি সাউথে শান্তিবাজারে আমরা করেছি, আমবাসা আমরা করেছি, এবং আমরা আগামী দিনে নর্থেও আমরা করার চিন্তা ভাবনা করছি। মানে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে আমরা ট্রমা কেয়ার সেন্টার এবং কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার সেটাও আমরা আমবাসাতে শুরু করেছি, আরো কয়েক জায়গায় করার ইচ্ছে আছে। কারণ গোল্ডেন পিরিয়ডে যদি মানুষ এই কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টারটা থাকে সব জায়গায়, তাহলে বেঁচে যায় অনেকের প্রাণ। আসলে পান্ডাও মানজাকা হাস্ত্রী মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, হেলথ ডাইরেক্টর ডক্টর তপন মজুমদার, ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন হরপ্রসাদ শর্মা, এজিএমসি প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর অনুপ কুমার সাহা, ডাইরেক্টর অফ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এন্ড ডিজিজ প্রিভেনশন ডিপার্টমেন্ট ডক্টর অঞ্জন দাসনো খবই তে কুবন হাদং রক। Tribute to Bidan Chandra Roy. Raza Khoragolni Simio Midni Kokthum Chini Khorang.
Haino hainai tuk mungo ongkhore 76 saban case bisingo manjaka 870 gram brown sugar aba haikino padi mungo krungja khorok tam drugs baniya khlani rokno arrest khlaika Sri Bhumi thanani police hadio abuni hadidor 6 crore hai ingnai hini shaka police abuni yagulono borokni mungo NDPS ek kerango khlaijaka FIR Hasta habang Tripura na fek muni yakni kagruna ni bagai dalbidar samang batang yakona hari dongmani koktoma aba haikino hai tangso sarego Sri Bhumi hangkor ni SP Partha Pratim Das ni Bidul Mumbai pungsa bolero malkhongo naidegma jaga 76 sabon case bisingo 870 gram brown sugar de fek mungo kolingja khoroktham fek muni bania khainai rokno arrest khaika Sri Bhumi thanani police Hadio aboni hadidor 6 crore hai ongai hani shaka police paithago khorokam phekong bania khlaini rokni mongo NDPS tek karongo khlaisa khai fire যোৱাকালি এটা ইনপুট পাইছিলোঁ চাম্পাই পৰা এখন ভেহিকল যাৰ নম্বৰ TR01M2262 এখন হিৰোইন ইলিগেলি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা আমি খবৰ পাইছিলোঁ সেইমতে আমাৰ এটা পাৰ্টি লালপুল এৰিয়াত নাকা চেকিং কৰি আছিলে নাকা চেকিং কৰোঁতে আমি গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁতে গাড়ীৰ 4খন দৰ্জাত আৰু এটা বেগ এটা আছিলে তাতে আমি হিৰোইনৰ চাবোনৰ বাকচ পাইছোঁ টোটেল 76 সোপ বক্স আছে আৰু ওয়েট হ'ল 870 গ্ৰাম তাৰ লগতে আমি তিনিজন মানুহ এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ সোহেল আলম ইফতিকাৰ আৰু সাবিৰ আহমদ এজনৰ ঘৰ হাইলাকান্দি এজনৰ গুৱাহাটী আৰু এজন পাথাৰকান্দি স্যার এয়ারটেল অন ডিউটি গাড়ী লেখা আছে দেখিছোঁ এইটো কি ইয়াৰে ভিতৰত গাড়ীত থকা এজন ইফতিকাৰ বুলি ল'ৰা আছে তেখেতে টেলিকম কোম্পানী এয়াৰটেলত যে ইঞ্জিনিয়াৰ কাম কৰে বুলি কৈছে তো আমি ফাৰ্ডাৰ আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে গম পাম তেওঁ কেনেকৈ কি ইনভলভ আছে আমি আই কাৰ্ড এখনো পাইছোঁ স্যার এইটো মালটো ক'ত গৈ আছিলে মালটো আমি এইটো প্ৰিলিমিনাৰীতে গম পোৱা নাই কিন্তু চাম্পাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অহা নিজৰ আমি খবৰ পাইছোঁ তো ফাৰ্ডাৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'লহেঁতেন টুৱাৰ্ড পাথাৰকান্দি গৈ আছে Ashla manzane khorok thamrok no hangko dorbar no goti sajakna heni shaka police pati munati chaito nei to mungong khorjak tabok police bureau report Chini Khorang Haino hairel malkhumai pheri jagai thika bisi dokchini umorni khorksa chakra bini mujoko bhondu debnat bini tongthai Chandrapur Gorjontila amsayo patimuni koktoma mankahan kino patimung thai thang sugika Arkepur thanani police paithoko mangkotino postmortem ni bagai telang jaka shakham nogo Krakshal fungo Udaipur Chandrapur amsini rel lamao khorksa sakara rel malkhumai pheri jagai basagoi bokrok kosokhe klaijang no manka amsini lukorok abai patimung no kahan kino amsini lukorok koktoma horka Arkepur thanani police rongno Patimuni koktoma manka kino amse thangu shogoika police patimungna tei koktomani bisingdi debu shoy manka jogo bondus depnatni bohok hamya ongoi bolongo banasi vithi kholani bagai nokni ongkhormani hene fiaba amsini lukorni phone kornogo shogoika jogo bondu depnater moi phirjaga thika hene paithago mangko thino postmortem ni bagai tangsaka shakhamnogo bini tongthai Chandrapur Gorjontila amsayo আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি না মানে তোমার কি হয় আমার বাবা কি নাম জগবন্ধু দেবনাথ মানে কি কাজে এখানে আইছিল এরকম কিছু জানো হে পেট খারাপের জন্য গন্ধ বাতালি পাতা মানে খুঁজ দেওয়া হয়েছিল মানে তো হয়তো আসছিল লই যায় এদিক থেকে কন্ট্রোল লই যায় আমার ভর্তা ভর্তা বাড়ি দিবে লাইফ এটা খাইলে নাকি তার মানে পেট খারাপটা ঠিক হয় মানে ভালো লাগে তো মনে হয় খাইয়ে দেয় বাইরে ছিল সকালে দুজনে একত্রে খাইছিলাম তারপর আমি শুয়ে আসলাম আজকে কাজে যাই নাই তো একটু পরে আগে আমার দাদা ফোন করে তোর বাবুর এই অবস্থা আমার কাছে ফোন আছে আমি দৌড়াই আই কি নাম তোমার বাবা জগবন্ধু দেবনাথ তোমার কি নাম আমার অলোক দেবনাথ তোমার বাবা কি করে এমনিতে কোনো কাজ করে না স্ট্রোক হওয়ার পরে বাড়ি ঘরেই থাকে চলাফেরা করে কোন জায়গাতে বাড়ি এই তো গর্জনটিলা এখানে একজন রেলে কাটা পড়ছে রান্নাবার হয়েছে এই 12টার সময় যে ট্রেনটায় এই ট্রেনে রান্নাবার হয়েছে আমার স্টেশন মাস্টার জানাইছে কোন জায়গাতে ঘটনাটা বা কি নাম প্যারাতিয়া পিলার নাম্বার 46/9 to 47 এর মধ্যে কি নাম স্যার যিনি রেলে কাটা পড়েছেন জগবন্ধু দেবনাথ কত বয়স হতে পারে উনি 60 to 62 এখন আপনারা কি পরবর্তী কি করছেন এখন তো 2 মাইল আছে 2 মাইল আমরা শিফট করব হসপিটালে পিএমএল এ Fiaba rel malkhumai de pheri jagai thika eba musa shok de ungkha abo postmortem paimani yaklono shoi manai patimungna kitenge amse gana goi noksa kha wana mongte kamangmong
Udaipurni Shimirazimni Kokthum Chini Khorang Haino haidi bor kiring Gopal Das Bosnobni noktala subaye kesrang te kaiba bori rangsakni mani khini khogoi telangka kisa suksiko rokni bodol Padimung Udaipur 10 Nogor College la amsayo Padimuni koktuma man kahan keno Padimung thayo thangshogoi ka police Shalfai kahan keno shalbromno thagle shikorongni bodol dalbidal amsio shiko khabai nangmani mani khuni khoitrangmani koktuma kasoi phaimani abai keno haina hai krak songdebor kiring nogo keu borok kri shani shepna hari noktara sabai 12,000 kesrangte kaiba bori rangsang mani khuni khoitlangka kisa shikorongni bodol Udaipur dojon nogor college ram sayo abai pate munonoge man khan nogo phaiye pate munono kahan keno koktuma rohor jakha police rongno pate muni koktuma man khan keno pate mungthaya thang shogoi kha police কত ছিল টাকা 12,000 টাকা জিনিস আমার জিনিস কত ছিল জিনিস আমার এখানে বালা গলা হাতে অনুমানিক 7-5 ভরি আর টাকা টাকা 10-12,000 টাকা কোন জায়গা তোর এটা দর্জনগর কত নম্বর ওয়ার্ড 1 নম্বর আপনার নাম প্রমিলা দাস বিষ্ণু আপনার বাড়ি না হাজবেন্ডের নাম কৃষ্ণগোপাল দাস বিষ্ণু abai ke dubur kiring shiko khabai malik khani khoitlang jangmani bai amsirin dokroni bisingo nuksa kha wana mongte kamangmong pati muno rege dokroni khawa ase jak dalbidal kiri mongte wana mong tamuni hanmale shal katang shiko khabai malik khani khoitlang mani bai amsirin dokroni bisingo nuksa kha dalbidal sungmong Udaipurni Shimirazimni Kokthum Chini Khorang Krakshalo Manipur Srija Hospital Doctor ni team tei Agartala GB Hospital ni Urology and Nephrology Departments Doctor ni Thancha Shakthar Mumbai third successful kidney transplant khaisaka rajakor agulni GB Shakhamnoga Apati munotin Hastri Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Shaka Kashani Yagulo kidney transplant khaisakmani successful onka hanai Tabung bai ke third time kidney transplant khaisaka abai heneno khadong jakmani kok Shaka Hastri Montri Okra Professor Dr. Manik Shah আমি তো অত্যন্ত খুশি একের পর এক তিনটা মানে অত্যন্ত খুশি এই কারণে আজকে ডক্টরস ডের আগের দিনে এইরকম একটা এবং যিনি দিয়েছেন উনিও সুস্থ আছেন এবং যিনি পেয়েছেন রেসিপিয়েন্ট উনিও সুস্থ আছেন এবং আমাদের জন্য একটা বিরাট বিষয় এখন আমরা তো চেষ্টা করছি আরও ট্রান্সপ্লান্ট শরীরের প্রতিটা অংশই ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় এমন একটা অবস্থা এখন এবং তার জন্য কিছু নিয়মাবলী আছে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের কথা আগে বলেছি সেগুলো যাতে আগামী দিন আমরা করতে পারি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট এগুলো কথায় কথায় মানুষ বাইরে যেত আমরা ত্রিপুরাতে চেষ্টা করছি যাতে এগুলো করা যায় Yang khaksa faising kok sanani thange Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Shaka 1 July Palaisako National Doctors Day aba haikino disease patient stroke no nandini bagai kamama doctor stongo haipano doctor stroke debo patient stroke waibo manjuwe tongnani nangnai aba haikino Dr. Bidan Chandra Roybo samong khaigani Shaka bonomui dotonir support of modern technology no samongo phanangnani nangnai doctor stroke ni Shaka Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Raja Khoraguleni simi pronamni kokthum Chini Khorang Haino hai busani nokni borok bai kok banglai shakshak no kotok soroi thika khoroksanukni hamjak Padimung Kolsimura Gram Panchayat ni 6 nong ward amsayo paidoko mangkathino postmortem ni bagai tlangjaka Bokshanogor Sakhamnogo abri yagulo refer khlai rohor jaka hapania Sakhamnogo Pati munote koktomani bisingti shoiman kha tangshal hora bihekte basaini bisingo onglai kha kisame shakok banglai mong paithago basaino ko kifle faine ge man kha bihek somaya aktar shakshangno kotok shorobai thinani chaitok kha paithago basai mamunni chirik mokorok kharang khanawai nokareni borok pati muthayo thangu shoi kha abni aglo o hamjugno trangja kha Boksanogor Sakhamnogo abni aglo refer khlairo harja kha hapni Sakhamnogo yaba Sakhamnogo thangu shoi kha hankero Sakhamnogo saknangiro o hamjugno thigahni Saka Patamuni Koktama Mankan, Patamuthi Tangshoi, Police Forensic Team Adong Rock,
patimuna tiye chaitogune tomogo khorjak tabok police burani nongni boroni kokshir jamong kaijamani kiagolono abahai walai shugle ongle kahane patimuna tiye khlaijakai fire আপনার কি মনে হয় কি ফাঁসিতে বসে না আমার মেয়ের কোনো দাগ নাই ফাঁসি দিলে তো চোখ বাড়ি হয়ে যাইব জিরবাত কামড় ধরে না থাকবো বা গলার দাগ থাকবো কোনো স্পট নাই আমার মায়ের কুশ হইলো কোনো স্পট নাই আমি মা হইয়া সরাসরি দেখছি কি চান এখন আপনি আমি উপযুক্ত শাস্তি চাই এমন কোন মার সন্তান যে তো বুঝতে হারা আমার বুক কাল হয়েছে কারোর বুক যেতে কাইলা না আপনি বিষয়টা জানাইছেন নি জানাইছি কাগজ লিখছেন লিখছি কি কইছে পুলিশ পুলিশ কইছে আমরা দেখবো আপনি আগে লাশ দাফন টাফন করেন আমরা এটা দেখবো আমি রাত্রে সিল্লানুনছি তে বাবু কইয়া সিল্লানুছে দিছেরা আমি আটটা ঘুমের মধ্যে কান আওয়াজ দিচ্ছে ওই স্যারে তো আমি জানালা দিয়া এই কোথা তো উঠতে আমি কই আয়নাটা ইয়া করে গিলটা খুললে চাই ইয়া করছিল কেডা তিতা মাতামাতি করে তো এরপর চাইয়ে দেখি তার বাপে বাড়িয়া লেফটিনের ফেল যায় তো এরপর তে গরম বাবু কইয়া তে গরম এরপরে আমার বউর ডাক্তার আমেনা ভাবি আমেনা ভাবি আমেনা ভাবি আমাকে আমেনা ভাবি ডাক্তার কিরা আমার কাছে কচ্চা কিটা কয় সুমনি ফাঁসি গেলাইছে তো ফাঁসি গেলাইছে কইছে এরা গরম হয়েছে গরম হইয়া ফাঁসি উঠে আমি কিছু দেখছি না কাপড়টা আছে না মূলাটা এটা গাড়ির তলে ধরেছে আর এমনি ক্যাগ রাখতে আছে ক্যাগ রাখতে আছে তো ক্যাগ রাখতে আছে আমি গাড়িটাকে ফোন করছে গাড়ি ফোন করে হাসপাতাল লই যায় তারপরে গাড়ি ফোন করছে করোনা তো গাড়ি আইসি আর নিয়ে গাড়ি তুলছে সে আর পেটা নিয়ে দি patimuna tiye chaitogune tomogo khorjak tabok police patimuna kitingai amse khnangi nuksa khakhamung tewanamung bishalgoni simi jiboni kokthum chini khorang haino hairang shani manya ngai kusbagan amchani khungsari falnok biskango parthokor mungai khoroksa borokno totra rawi kalangmani patimung patimung thimrajak parthokor paithako fire service ni adongrok thangai sagoduk manai talangjaka IGM shakhamnogo aboni yagulo refer khlai horsaka agortala jibi shakhamnogo patimung krengjak banu tepnat no arrest khlaika police Patimuna tei koktumani bisinte shawiman ka tangsal horo parthokor mungai khoroksa borok kusbaka niri falnok biskango thoi tongmani hinai abahai jorawono banu debnat mungai khoroksa borok parthokorno rangsarmani koktuma arang renani gosia ngai kubuk mani bai totra rawai kalangmani patimung patikha paithoko patimung thaini khari thangka banu debnat mungai khoroksa borok aboni yagulono koktumar horsaka fire service east day west agartala thanani police rokno paithoko fire service ni adorok ashako dukmanani pula talangkha IGM sakhamnoga aboni yagulo refer horsaka agartala sakhamnoga bahaikino patimung thangai patimung tei chaitogolo mung horsaka police আমাদের কাছে একটা খবর আসছে যে ফায়ার সার্ভিস এটা আহতকে খুশবাগান থেকে শিফট করে IGM হসপিটাল। এই খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে আসে জানতারি এখানে পার্থক্য একজন লোককে একটু আঘাত করেছে এবং তাকে IGM হসপিটাল থেকে এখন রেফার করা হয়েছে। আমরা ঘটনাটি দেখছি। আহত ব্যক্তির অবস্থা কিরকম দেখলেন বা জানলেন? এখন দিকে আছে ট্রিটমেন্ট চলছে। প্রাথমিক তদন্তে কি পেলেন? আশেপাশে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ বা সম্পর্কে কিছু পেয়েছেন আপনারা? না, এখন পর্যন্ত তো পাইনি। ঘটনাটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি তার সঙ্গে জড়িত আছে। আপাতত আমরা একজন নাম পেয়েছি, সেটা দেখছি। কি কারণে এই রক্তাক্ত এখন আমরা ডিটেইলস কিছু পাইনি। abri yagulo pungo krenjak bahne natno arrest ka police tha koktuma sejan jorate sagodo manani tabok jibi shakham nogo snari jaga toma Rasukora agul simi omitu kokum chini khorang tabki shaleng lamani
Leklamani ra tebo hastayong te hakotor doktuma tubi phai tong Leklamani ya Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Leklamani ya golo haino hailam sogo chini ko boro kok tumawa. Haino hai phaidi na le phiwana tini ni kok tuma bokrok ro. Health and Family Welfare Department ni luwazi Mumbai Karakshalo Progna Bhobona National Doctors Day palai sakha manja ka hasil mantri Dr. Professor Dr. Malik Shanu khobai te kubun Doctors Rock. Haino hainai te kungo ongkhore 76 saban case bisingo manjaka 870 gram brown sugar aba haikino padimungo kurja khorok tam drugs paniya khani rokno arrest khlaika Sribhumi thanani police hadio abuni hadidor 6 crore hai ingnai hidu shaka police abuni ya gulono morokni mugo NDPS act kerango khalsaka FIR Haino hairel malkumbai pheri jagai thika bisi dokchini umorni khorsa chakra bini mujoko bhondo debnat bini tongthai Chandropur gorjontila amsayo patimuni koktuma mankahan keno patimung thai thang sugika RK-pur thanani police baithoko mankathino postmortem ni bagai kelang jaga sakam nogo
हाइनो हाइदि बर खिरिं खिरिं गोपाल दास बैष्णवनि नक ताला सुबाये केस रांते गायबा बरि रांसाकनि मालिक खनि खगैते लांखा केसे शिक्षक ग्रुपनि बदल पाटिमुं उदयपुर 10 नगर कलेजला आमसायो पाटिमुंनि कक्टमा मानका हानकेनो पाटिमुं थांसोगै का पुलिस Karakshalo Manipur Sriza Hospital Doctor ni team tei Agartala GB Hospital ni Urology and Nephrology Departments Doctor ni Thancha Shakthar Mumbai third successful kidney transplant khaisaka rajakor agu GB Shakthar Naga हाइनो हाइ बसानि नकनि बर रकबाय कक बांलायै साकसाक न कतक सरoi थिगा खरकसनु कुनि हामजक पारिमुं कलसिमुरा ग्राम पञ्चायतनि 6 नং वार्ड आमसायो पाइदको मांकथिनो पोस्टमार्टमनि बागै tlangजाका बक्सनगर साखामनग आबनि यागुलो रेफर क्लाइ रहर जाका हापानिया साखामनग हाइनो हाइ रांसानि मानिया अगै कुसबागान आमसानि खुंसारि फालनक बिस्कांगो पार्थकर मुङै खरसा बरकमा तत्र रावै कलांमानि पाटिमुं पाटिखा पाटिमुङो थिमराजा पार्थकर बाइथको फायर सर्भिसनि आदुङक थाङै सागदुक मानानो तलांजाका आइजेम साखामनगो आबनि यागुलो रेफर क्लाइ रहर जाका आगरतला जिब साखामनगो पाटिमुङो करंजा बां टेकनाटमा एरेस्ट खालायका पुलिस Tabo Koktuma Shukrubay Hastari Tourism Montri Shujanto Chaudhary Hastari Tourism Sport Kabangtei Naitok Snamnani Bagai Kusuk Ozamarok Notiye Juda Juda Thai Berai Kha जैसा बोले थे कि इसको तुरंत हटा डंपिंग स्टेशन को हटा दिया था वो बंद कर दिया एक्चुअली Ashlo Sports Minister no Karebo Manjaka go Motini Diam Third Country Chak Ma Hastini Nai Mathang Bedek Day Kabangko Ozamarok Bo Ashla Manjaka Sir, we have this बोले थे कि इसको तुरंत हटा डंपिंग स्टेशन को हटा दिया था वो बंद कर दिया एक्चुअली ज्यादा नहीं हो पाया Bureau Report Chini Khorang Karakshalo kaisa pandani bisingte 9 family ni 19 voters from ka IPF ti bodol ni bana ya phare bonlamju sogaine har ka IPF ti president Prem Kumar Yangte IWF ti president Josuda Rani Jomatiano khobaite kubun adong rok Ashula Pulano Sengzaka Kasharele Abuni Aglono Ompinagar Community Hall Nago Omorpur Committee Tripura IPF North Omorpur Division Committee ni Shakthar Mumbai Shaltani Bagi Conference Pandak Laisaka Ashali Pandawa Dalvidal Borulia Kare 9 family and 19 voters from IPF Borani Bana Ashali Pandawa Manzaka IPF President Prem Kumar Yang IWF President Josuda Rani Jomatia YIPF GS Minusing Jomatia IBF North Omorpur Division President Binoy Jomatia ATISA Chairman Ahla Jomatia Kosong Tini joto media friend no tini party IPFT OMP division committee by tini jakaisa program nar jaka aro one day conference the conference is kango chung bazar kaisa rally ngai rally pai pore gono chung conference holo haboi hangnai tinta bochoro je kacham committee to mane abano sibai gai agami tinta bochoni bagai ketal committee ni tini siddhanto ngai alu abasi siddhanto niskango alochona sabha to ngai tarpore tini kacham committee sibai gai ketal committee ni shopoth grohon pai khangaina tini conference arona সম্পন্ন হয় তাবো chung conference iskango যত chung karak conference ফাইনা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বা প্রাইমারি কমিটি থেকে মানে অমপি কনস্টিটিউয়েন্সি ডিসিং বা অমপি ডিভিশন কমিটি ডিসিং যে কবজা যত চিনি কর্মী সমর্থক তিনি এই কনফারেন্স ন খাতা বইন যত তিনি রেলি ন পার্টিসিপেন্ট খাইনান বাকি যত দিগিন ফাইজা স্যার সাধারণ বরফনি বাকি তাম মেসেজ তো নাই না আমি আবনো যত ত্রিপুরাবাসী যত চিনি ত্রিপুরাবাসী ত্রিপুরা সাউথ ত্রিপুরা সাউথ जों पार्टी आईपीएफ के कैसा राजनीतिक दल जों त्रिपुरा सानि कैसा राजनीतिक दल जों चिनी टीटीआईडीसी एलाका থেকে कैसा पृथक राज्य दाबिनो থেকে ও पार्टी आचाइगो 2004 तारिख मार्च এবং
বিগত 14-15 বছর जों गाहामखौनो जों अबाय जोंनि पार्टी चलिफायो এবং ताबो चलि दङ अब किसु उथन पाथन दंनायनो आरो स्वाभाविक जोंना राजनीतिक दल न अब बाय जोंनि কোনো फाराग गैया हार जित अब माने राजनीतिक दलनि निर्वाचन लड़ाई हार जित अब अबयस्सई दंनाय फैयाबा पार्टी आईपीएफ नि जे नाखारमों যতদিন পর্যন্ত সাকসেস গেছে जोंनि पार्टी आईपीएफ তে कमरि थांलाखा अब समस्त त्रिपुराव जों साइन फायनाय बा जों साइन दङ ता খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি কৌথুম চিনি খরাং बदली किसासक आदं रक सप्रबजाक मानि नोरगै क्राक शालो हास्टे पुलिस सदर तांगनो बुस्कांगो खादुबानि फुनुका जिरानिया बखा हास्टे केबंनाय बदल कमिटि मानजाका सीआईटीयू हास्टे आसुफां मानिक दे जीएमपी नि तांफां याकसु राटा सुरनदे बर्मा आकर्षण আসলে খাদমানি কৌথুম পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গাই গণম মুক্ত পরিষদে আদং রাটা সুরনদে বর্মা হাস্টা হাফাংनु সেজাওই খাখামজংমানি কক শাখা অবস্থা বাখাইনাই এনকলক জিরাবন এনকলক জিরাবন 2018 বিজেপি আইপিএফ পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা মথাচুক হওয়ার পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি গোটা রাজ্যে যেমন আইনের শাসন তলানিতে চলে গেছে সন্ত্রাস রাহাজানি খুন দর্শন কোনো বিষয় সভ্যতার কোনো কিছু চিহ্নই রাখা হচ্ছে না এইরকম অবস্থা গোটা রাজ্যে যেমন চলছে তেমনি সবচেয়ে বেশি মাত্রায় জিরানিয়া মহকুমাতে এই আক্রমণের সীমা ছাড়িয়ে গেছে আমরা লক্ষ্য করলাম 2018 নির্বাচনের পরে শুধু জিরানিয়া মহকুমাতে প্রায় 30-35টা বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে সেখানে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারপর এক এক করে জিরানিয়া পার্টি অফিসে যতগুলো পার্টি অফিস আছে সমস্ত পার্টি অফিসের উপর আক্রমণ এইরকম অবস্থা আমাদের রাজ্যে কোনোদিনই ছিল না কিন্তু বিজেপি আসার পর সেখানে কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ওই কি বলে সুশাসনের সেখানে পানি শুনিয়ে কথা বলে সরকার এসছে মানুষের আশা ছিল হয়তোবা কিছু কাজ করবে হয়তোবা শান্তিতে মানুষ সেখানে বসবাস করতে পারবে কিন্তু আমরা দেখলাম কোথায় সেই শান্তির পরিবেশ আজকে গোটা মহকুমা জুড়ে একটার পর একটা আক্রমণ আমি এই 18 সাল থেকে হিসাব করে আপনাদের শোনাতে চাই না এই রাজ্যের মানুষ সকলেই জানে ইদানিং যা ঘটনা ঘটছে আপনার এই কয়েক মাসেই যা ঘটনা ঘটছে কতজন নেতা কর্মী মহকুমা কমিটির মেম্বার লোকাল কমিটির সেক্রেটারি সাধারণ সাপোর্টার থেকে আরম্ভ করে এই ধরনের আক্রমণ দৈহিক আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে ওই 5 বছরের শিশু পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না কেন এরকমটা হবে এটাই জানেন আমাদের মহকুমা কমিটির মেম্বার মনোরঞ্জন দাসের বাড়িতে যেরকম ভাবে আক্রমণ হামলা সেখানে হয়েছে তার নাতনি 7 বছর 8 বছরের নাতনি যা পর্যন্ত দেখাই যায় নাই এইরকম ভাবে আক্রমণ আসলে এটা বলতে বাধ্য হচ্ছে কেন এরকম আক্রমণ জিরানিয়া মহকুমা মানুষের আসলে দুর্ভাগ্য আমাদের জিরানিয়া মহকুমাতে 4 জন এমএলএ 4 জন জনপ্রতিনিধি হয়েছে 13 জন জনপ্রতিনিধি হচ্ছে জিরানিয়া এলাকার কেউ ভূমিপত্র নয় তারা বহিরাগত তারা ওইখানে জিরানিয়াতে যদি আক্রমণ হয় তাদের কিছু আসে যায় না তাদের শান্তির পরিবেশের দরকার নেই আসলে দিনে দিনে জিরানিয়া মহকুমাতে কিভাবে শান্তির পরিবেশ জাতীয় উপজাতীয় ঐক্য রক্ষা করে এই জিরানিয়াটাকে গোটা রাজ্যের সাথে দিনে দিনে কিভাবে সেখানে শান্তির পরিবেশ বিরাজ করবার কাজ বামফ্রন্টের নেতা কর্মীর রক্তের বিনিময়ে জীবনের বিনিময়ে সেখানে শান্তির পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল রাজা খরাগল নিশিমে অমিতনি কৌথুম চিনি খরাং
Dangsal horo sunabara faising thangai tongmani zorawa tata tiago malkhungbai thutai ri faijak mani be sago dokuman ka khoroksa baik malkhung sonai pati mung melagor Indranagar laharni koktuma বেরুম 10 চলতে একটা টিনেট খেলা থাকে তো মনে হয় Party Munoga Amserin Lokorok Shakanga Fika Hanke Malkong Spitke Party Muntani Kari Tangmani Koktuma Abhaikno Shagodo Komana Langsaka Shakam Nogo Kumni Malkong Namara passing Tangitong Hene Shaka Amserin Lokorok আরে কি দেখলাম তে ব্রেকটা শুয়েছে তে মানে হয় কত মানে 90 100 হইব তার এই স্পিড কি এটা গাড়ির স্পিড আসলো বেশি হ্যাঁ বাইকগুলো লাগাই দিছে বাইকগুলো লাগাই হালাই দিছে উড়াইয়া বাইকটা কোন দিকে যাইতে বাইকটা সোনামুড়া যাইতেছে আর গাড়িটা না বাইকটাও সোনামুড়া যাইতেছে বাইকটাও এই গাড়িটা সোনামুড়া যাইতেছে আচ্ছা মানে খুব দ্রুত বেগে হ্যাঁ প্রচন্ড দ্রুত হয় মানে গাড়িগুলোটা কি বাইকগুলোর বাড়ি দিছে পিছন দিয়ে হ্যাঁ তো এখন বাইকে কয়জন আসলো বাইকে একজন আছে হ্যাঁ অবস্থা কেমন অবস্থা খুব শোচনীয় মানে আত্মা তুলে কোমর টোমর ব্যথা হয়েছে আচ্ছা কই লেগে গেছে রে মানে হাসপাতাল লয়ে গেছে মেলাগুলো সুইটারে একদম বেশি হঠাৎ করে পিছনে যদি একটা ফিলিং করে বেবি আসলো গাড়ি কিছু অন্য কিছু আসলো আমি গাড়ি দিয়া থামাই দিছে আপনি কোনখান থেকে কই যাইতেছিলেন আমি দোকান থেকে গাড়ি যেতাম বেশি সোনামুড়া রাস্তা ভাঙা একদম স্লো যাইতেছে আর পিছন গাড়ি আসলো গাড়িওয়ালা সাইডে গেছে মানুষ একদম সাইডে গেছে এই পিছন থেকে কইতে গেছে না বাড়িতে মোবাইল খোলাই দিছে নিচে আমার অনেক দিছে নিচে কি নাম আপনার আমার বাড়িতে Bureau Report Chini Khorang Krakshalo Agortala Town Hall International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking no tiye kaisa panda jengzakha Chatikuthar musugi pandra jeng shawi rekha Sports Minister Chini Khorang manjaka AMC Mayor Emily Tipok Mujumdar Tripura State Child Protection Commission Chairperson Chini Khorang Social Welfare and Social Education Department Secretary Akoshang দীপক মজুমদার মহোদয়কে বরণ করে নিচ্ছি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ রাখছি হাতে হাত রেখে ওনাকে অভিনন্দিত করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী চিনি খোরাং মহোদয়কে অনুরোধ করব ছোঁয়া প্রাণী জীবন পূর্ণ করে জীবন পূর্ণ করে Ashalai Parnau Kok Sanani Thango Sports Minister Chini Khorang Shaka Fekmuni Mane Khani Tui Dabong Habang Karangnai Kormong Rohitong Hane Abaikino Hasino Fekmong Kore Shlamnane Bagabotong Kosong Lukorong Kobong Rakha সমস্ত নিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এটা একটা গণ আন্দোলনের রূপ নিতে চলছে আমরা সবাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত আধিকারিকগণ এটা নিয়ে খুব সচেতন তো এটাকে কেন্দ্র করে ইন্টারন্যাশনাল যে ড্রাগস ডে রয়েছে 26শে জুন যেটা আমরা এখানে র্যালি করেছিলাম এছাড়াও আজকের যে কম্পিটিশন স্কুল স্তরের কম্পিটিশন আয়োজন করা হয়েছে তো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটাই আমরা বলবো যে সকলেই যেন এগিয়ে আসে আপনারা মিডিয়ার যারা আছেন বা আমাদের সাধারণ নাগরিক যারা আছেন অভিভাবক মণ্ডলী আছেন সকলেই যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আমরা নেশামুক্ত সমাজ নির্মাণ করতে পারবো আমরা শুধু প্রশাসনের উপরে নির্ভর করি বা আমাদের দপ্তর শুধু এটার অ্যাওয়ারনেস করবে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এটা সফল হবে এরকম না সকলে মিলে যখন আমরা প্রয়াস করব সকলে মিলে যখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব তখনই আমরা নেশামুক্ত সমাজ নির্মাণ করতে পারবো আর এর জন্যই এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনিংয়ের আয়োজন করা হচ্ছে এরকমভাবে আমরা উত্তরীয় পরিয়ে এবং পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে মহোদয়কে বরণ করে নিচ্ছি Raja Khoragole Nisimion Benni Kokthum Chini Khorang Laitane Chali Shaltam Romoi Churai Bari Amsani Lukurok is a Shikok Rock by Kokzakmani Mane Kene Apati Munoti Krakshalo Surai Bari Tanawaya Parsaka deputation. কিভাবে ভিতরে ঢুকছে জানি না টুকিয়া বাইকটারে মানে ভাঙার চেষ্টা করছে ভাঙতে না পারিয়া বাইকটা পালাই গেছে Abahaikin Wanangka Hanike Naimatang Betekno Sobaso Kleine Henebe Shaka Shikok Dakat Hapsang Mani Be Jungsala Klaijak Amseni Lukurok এলাকায় একটা চুরি সংগঠিত হয়েছে চুরিটা হয়েছে প্রথম একটা বাইক চুরি করে আনিছে পরবর্তী সময় আর একটা বাইক চুরি করতে গিয়া এটা বাইকটা ভাঙতে পারছে না লেগে নিতে পারছে না এইভাবে অহরহ আমার এলাকা চুরি হইতেছে তো এই চুরিটা দমন করার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে আমরা আরক্ষা দপ্তরের আমরা সব মিলিত হইয়া সব আইছি এখানে এবং আমরা আরক্ষা দপ্তরের কাছে আবেদন করছি যে আগামী দিনে যাতে এইভাবে চুরি থেকে আমাদের মানে
শান্তি দেওয়ার আমরা আবেদন করছি। আর যাতে প্রশাসন এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়। আর আমরা প্রশাসনকে এই জিনিসটা কইছি যে আগামী দিন প্রশাসনের যদি কোনো কাজে এলাকাবাসীর সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমরা অবশ্যই সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করব। সুরেবাড়ি স্কুলের লোকে থাকিয়া আর আমার লাগা করে আমরা প্রধান সাহেবের বাইকটা লক ভাঙতে পারতাম না, নিতে পারতাম না। তো এটার কারণে আমরা সুরেবাড়ি টাঙাতে আইছিলাম। বড়বাবু আমরা খুব সুন্দর আশা দিয়েছেন যে যে কোনো অবস্থায় বাইকটা উদ্ধার করবা বা চুরকে দখল করবা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Tini ni koktuma asung jala dino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joya wei nai tongni Chini Khorang. খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রেগে স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফারকো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani sheb mangka. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brang ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro ha nai len. Akshe tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshe tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti take shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase angkhya ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Merisika Hambai Klongka ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternorogai khakaham tai khapurmaya faru norongni bagai tubui phaiga sorna akshay offer chengi rojakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagai kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithaniwo bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai akshay tritiya ni bagai joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025
আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন, আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন, আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন, স্বর্ণ কমল। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard,
Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In the year 1975, Indira Gandhi imposed a state of emergency in the country for her own benefit. At that time, many people were burned in jail under the NISA Act. The NISA Act or National Security Act was misused at that time. Chief Minister Dr. Manik Saha made this statement while discussing a mock parliament organized by the State Mahila Morcha at Muktadhara Theatre on Monday.
Based on a confidential sources, a total of 170 kg dried marijuana recovered by conducting a raid in the house of Sarijul Islam on Sunday night. Accused Sirajul Islam was arrested at the incident. Bishalgarh police presented him to the court on Monday by asking police remand. The police of East Agartala police station arrested 4 drug peddlers by conducting a raid in Gulbazar Lal Maita area on Monday. A total of 1200 gram brown sugar, 7,000 cash money, 3 mobile phones, 1 bike and a scooty was also recovered from them. The recovered item is worth rupees 1.5 lakh, said the SDPU Deva Prasad Roy. All the arrested accused were sent to the court on Monday by the police. A total of 310 kg dried marijuana was recovered from a truck bearing WB11C 6078 inside 31 packets during a vehicle checking on Sunday night. SDPU Sumadra Debbarma said the recovered marijuana is worth 15 lakh rupees. Kailashahar police arrested one accused who is from Ausaja state at the incident. The Khwai District Administration has taken the initiative to observe the Constitution Assassination Day. Minister Animesh Debbarma, MLA Pinaki Das Chaudhary, prominent social worker Binoy Debbarma were present at the event organized at the new town hall in Khwai. Complications have arisen regarding the construction of government student hostel in Maharanipur under Kalyanpur Assembly. In the meantime, a case has been filed with Kalyanpur police station in the wake of allegation of assault and extortion. Meanwhile, work on related construction projects has been suspended due to this situation. Bringing to you the news of the day. In the year 1975, Indira Gandhi imposed a state of emergency in the country for her own benefit. At that time, many people were burned in jail under the NISA Act. The NISA Act or National Security Act was misused at that time. Chief Minister Dr. Manik Saha made this statement while discussing a mock parliament organized by the State Mahila Morcha at Muktadhara Theatre on Monday. A mock parliament was held on Monday by the State Mahila Morcha to mark the 50th anniversary of the country's state of emergency. Chief Minister Dr. Manik Saha was present as the chief guest at the mock parliament organized at the Muktadhara Theatre in the capital. While discussing the program, he said that the mock parliament program is the brainchild of the country's Prime Minister and the All India President of the BJP. Those who will participate in the mock parliament have studied the country's emergency situation. There will be government and opposition parties in the mock parliament. They will debate. Those who do well will be rewarded. Former Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency in the country for her own benefit. Indira Gandhi had pressured the president to declare a state of emergency in the country. Therefore, this day is observed as Constitution Assassination Day. ভালো লাগছে এর আগেও আমরা 25 তারিখ এখানে যুব মোর্চার উদ্যোগে এই ধরনের একটা মক পার্লামেন্ট করা হয়েছিল এবং আমরা মক পার্লামেন্ট এই ধরনের যে একটা মানে আমি বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাজির যে মস্তিষ্ক প্রস্তুত যে এই ধরনের মক পার্লামেন্ট যে আয়োজন সত্যি এটা একটা আনন্দের বিষয় আমাদের জন্য। দেখুন এই পার্লামেন্টকে ঘিরে যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট এখানে করবে প্রায় 15 জন না 16 জনের মতো এখানে আছে। তো এদের মতো
এই 1975 থেকে 1977 পর্যন্ত আমাদের ইমার্জেন্সির যে কালো দিনগুলো সেই বিষয়ে তারা কিন্তু পড়ে এসছে। এমনিতে হলে তাদের কিন্তু পড়াশোনার দরকার হতো না, তো তাদেরও জ্ঞান বৃদ্ধি হবে এবং ইতিহাসকে নতুন করে আবার জানবে। তোমার জানার পর এখানে তর্ক বিতর্ক, এখানে যারা দুটো জায়গা রাখা হয়েছে, একটা হচ্ছে ট্রেজারি ব্যাংক, একটা অপোজিশন ব্যাংক, এবং সেখানে আলোচনা হবে। আলোচনার মাধ্যমে এখানে যারা ভালো করবে তাদেরকেও আমার মনে হয় যে পুরস্কৃত করা হবে। তো এটা একটা অভিনব চেষ্টা। আমরা কিন্তু সহজে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই অনেক বিষয়, বিশেষ করে ভগবানই হয়তো আমাদের দিয়েছে দুঃখের দিনগুলো যাতে মানুষ তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। কারণ দুঃখের যদি মাথার মধ্যে থাকে সবসময়, তাহলে একটা মানুষের জীবিত থাকাও কিন্তু সমস্যা। কাজে এটা আমাদের মানে ফিজিওলজিক্যাল যে বিষয় সেটা তো আছেই। আমরা এখানে আমরা সবাই জানি যে 1971-এ যে আমাদের যে ইলেকশন হয়েছিল, দ্য 5th পার্লামেন্টারি ইলেকশন, সেই 5th পার্লামেন্টারি ইলেকশনে যার কারণে ইমার্জেন্সি দেওয়া হয়েছিল একটা, সেই ইমার্জেন্সির যিনি নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীজি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, উনি উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলি থেকে দাঁড়িয়েছিলেন 1971। সেখানে 1 মার্চ থেকে 10 মার্চ পর্যন্ত ইলেকশন হয়েছিল এবং 10 মার্চ ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয় এবং উনি রায়বেরেলি থেকে উনি জিতেছিলেন। কিন্তু ওনার যে নিয়ারেস্ট যিনি রাইভেল ছিলেন রাজনারায়ণজি, উনি এটাকে কোনো অবস্থায় মেনে নিতে পারেননি। উনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করলেন, আমরা সবাই জানি। সেই চ্যালেঞ্জের যে মেইন যে বিষয়, সেই বিষয়গুলো নিয়ে উনি সেখানে যখন রিট পিটিশন হয় সেগুলো আনে, অনেকগুলো বিষয়ের ভিতরে। কিন্তু দুটো বিষয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কারণে ওই ওনার যে ইলেকশনে জিতেছিলেন সেটা নাল এন্ড ভয়েড ডিক্লেয়ার হয়। আমরা এই বিষয়গুলো আমরা জানি। এবং সেখানে মেইন যে বিষয় কি, যে রাজনারায়ণজি বলেছেন যে আমাদের গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে উনি ইলেকশন জিতেছেন। এবং শুধু তাই নয়, আরেকটা পয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে উনার যে ইলেকশন এজেন্ট, একজন গ্যাজেটেড অফিসার সেখানে ইলেকশন এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এবং এই দুটোর উপর ভিত্তি করে এই যে জাস্টিস জগমোহনলাল সিনহা 12ই জুন 1975 উনি ডিক্লেয়ার দেন যে উনার যে ইলেকশন সেটা নাল এন্ড ভয়েড, এবং তারপরেই কিন্তু এই ইমার্জেন্সির বিষয়গুলো আমাদের কাছে এসেছে। আমরা সবাই জানি যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্ট, যেটা 1951, সেখানে বলা হয়েছে, এবং সেকশন 123 সেখানে বলা হয়েছে যে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এই ধরনের মানে নির্বাচনে যদি সরকারের সহযোগিতা নির্বাচন হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কিন্তু ওই যে অ্যাক্ট সেই অনুসারে তাদের মানে সেটাকে নাল এন্ড ভয়েড ডিক্লেয়ার করবেন। সেই অনুযায়ী জাস্টিস সিনহাজি সেই ডিক্লেয়ার করেন। During the emergency in the country, many people were burned in jail under the NISA Act. Emergency was declared in the country on the midnight of the 25th June 1975. Later, on the morning of 26th June, Indira Gandhi declared emergency through radio. Chief Minister Dr. Manik Saha said that the NISA Act or National Security Act was misused at that time. This led to intense protests across the country. He also said that this mock parliament program has been organized for those who were tortured during the state of emergency in the country. In addition to Chief Minister Dr. Manik Saha, Minister Susanto Chaudhary, MP Rajiv Bhattacharjee and State President of the Pradesh Mahila Morcha, Mimi Mojumdar, were present at today's mock parliament. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Based on a confidential sources, a total of 170 kg dried marijuana recovered by conducting a raid in the house of Sarijul Islam on Sunday night. Accused Sirajul Islam was arrested at the incident. Bishalgarh police presented him to the court on Monday by asking police remand.
According to the incident report, it was learned that Sub-Inspector Rakesh Devnath received a secret information about a huge quantity of dried marijuana being stored in the house of Sarijul Islam at Vishalgarh, Goniamara. Following the information, the police conducted a raid in the house of Sarijul Islam led by OC Sanjit Sen and recovered 170 kg dried marijuana inside 6 drum and 2 plastic sacks. Later, a case has been filed under NDPS Act in the name of Sarijul Islam. The marijuana was seized and taken to Vishalgarh police station. গতকালকে রাত্রে 10:30 নাগাদ আমার থানার সাব ইন্সপেক্টর এসআই রাকেশ দেবনাথের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে ঘনিয়ামারাতে সিরাজুল ইসলাম ঘনিয়ামারা বাড়ি, তার বাড়ির ঘরের মধ্যে প্রচুর শুকনো গাঁজা মজুদ আছে। তো এই খবরের ভিত্তিতে সে আমাকে একটা চিঠি ইস্যু করে। এটার পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু রাত্রেবেলার টাইম, সেগুলো হয়তো বেরিয়েও যেতে পারে, তখন আমি যে ইন্সপেক্টর হিসেবে আমি তাকে অথরাইজ করি ওখানে রেড করার জন্য। তখন আমরা সাথে সাথে আমাদের জুরি ম্যাজিস্ট্রেট পরক্ষণে আমিও গিয়ে ওখানে মিলিত হই। সিরাজুলের বাড়িতে রেড করার পর তার ঘর থেকে আমরা মোট 6টি প্লাস্টিকের ড্রাম এবং 2টি প্লাস্টিকের বস্তা রিকভারি করি, যার ভিতরে শুকনো গাঁজা মজুদ আছে। এবং এগুলা ওজন করার পর আমরা দেখতে পারি যে এতে মোট 170 কেজি শুকনো গাঁজা পাওয়া যায়। এরপর আমরা সাক্ষীদের সামনে এগুলা সিজ করি। সিরাজুলকে আমরা ওখান থেকে ডিটেন করে থানাতে নিয়ে আসি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে একটা এনডিপিএস ধারা একটা কেস রেজিস্টার করা হয় এবং সিরাজুলকে এই কেসে অ্যারেস্ট করা হয়। আজকে আমরা তাকে কোর্টে প্রেরণ করব পুলিশ রিমান্ড চেয়ে। আমরা দেখব এই মালগুলি কোথা থেকে এসছে এবং আর কে জড়িত আছে এই ঘটনার সাথে। Vishalgarh police presented him to the court on Monday by asking police remand and further investigation has started. Reported by Jiman from Vishalgarh, Chini Khorang. The police of East Agartala police station arrested 4 drug peddlers by conducting a raid in Gulbazar Lal Maita area on Monday. A total of 1200 gram brown sugar, 7,000 cash money, 3 mobile phones, 1 bike and a scooty was also recovered from them. The recovered item is worth rupees 1.5 lakh, said the SDPO Deva Prasad Roy. All the arrested accused were sent to the court on Monday by the police. East Agartala police once again succeeded in anti-drug operation. The police of East Agartala police station arrested 4 drug peddlers by conducting a raid in Gulbazar Light Maitia area on Monday. A total of 1200 gram brown sugar, 7,000 cash money, 3 mobile phones, 1 bike and a scooty was recovered from them. The recovered item is worth 15 lakh rupees, said the SDPO Deva Prasad Roy. The arrested accused are Rajiv Roy, Mithun Das, Rahul Roy and Bimal Bardhan. Later, an FIR was filed in their names under NDPS Act. দিন যাবৎ আমাদের পূর্ব থানার ওসি একটা টিম রেড তৈরি করেছে, যাতে একজন মহিলা পুলিশ অফিসার আছে কমলা মোরাসি, সঙ্গে সমরেশ চাকমা এবং 2টি আউটপোস্টের ওসি, দুজনকেই দিয়ে একটি টিম তৈরি করে এদেরকে সাদা পোশাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠায় এবং কিছু ইনফরমেশন কালেকশন হয়। তাছাড়া আগের যে কেসগুলি আমরা যা রিকভারি হয়েছিল সেগুলি থেকে কিছু নাম চলে আসে। এর থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি, লালমাটিয়া গান্ধী স্কুল, প্রতাপগড় টাউন, প্রতাপগড়, দাসপাড়া, এই সমস্ত এলাকার থেকে কিছু ছেলে তারা মানে মুভিং অবস্থায় ড্রাগস বিক্রি করে। মুভিং অবস্থায় বলতে ওদের কাছে মানে বাইক, স্কুটি, কখনো বাইসাইকেল নিয়ে এরা বিক্রি করে, মানে সাথে সাথে ডেলিভারি করে ওরা চলে যায়, যেই কারণে ওদেরকে ধরা আমাদের পক্ষে সমস্যা হয়ে যাচ্ছিল। তাই এবার মানে সাদা পোশাকে এদেরকে আমরা ধরার জন্য প্ল্যান করা হয়। সকালবেলায় পূর্ব থানা ওসি রানা চ্যাটার্জি আজকে একদম স্পেসিফিক খবর পায় যে ওরা আজকে লালমাটিয়ার দিকে আসবে, গুলবাজার লালমাটিয়ার কাছে আসবে বিক্রি করার জন্য। অ্যাকর্ডিংলি সেই প্ল্যান অনুযায়ী 12:30 থেকে স্টাফ সেখানে ছিল এবং বেলা 2টা নাগাদ এদের 4 জনকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছে, যাদের কাছে 1200 ব্রাউন সুগারের বিভিন্ন ভায়েলগুলি 1200 ভায়েল পাওয়া গেছে ব্রাউন সুগার সহ, এবং ক্যাশ টাকা পাওয়া গেছে 7,000। এদের কাছে মোবাইল পাওয়া গেছে। তারপর ওদের কাছ থেকে একটি মোটর বাইক এবং একটি স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে এবং এদেরকে
এদের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট NDPS এর একটি মামলাও নেওয়া হয়েছে। এদেরকে কোর্টে পাঠানো হবে এবং রিমান্ডে ওদেরকে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো আমরা যে ওরা এগুলি কোথা থেকে পাচ্ছে এবং এগুলি অ্যাকচুয়ালি সোর্সটা কোথায়। তো বাকি যারা আছে এদের নামগুলি আমি বলে দিই। একজনের নাম হচ্ছে রাজীব রায়, বাড়ি হচ্ছে জঘুরিমুড়া। মিঠুন দাস, তার বাড়ি হচ্ছে দাসপাড়া প্রতাপগড়। রাহুল রায়, মধ্য প্রতাপগড়। আর বিমল বর্ধন, কুঞ্জবন। আনুমানিক বাজার মূল্য কত হবে? আর আনুমানিক বাজার মূল্য হবে 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা। তারা কিসের সাথে জড়িত এরকম যারা, আর কেমন বয়স তারা? সবার বয়সই ধরুন এই তো 25 থেকে 40-র মধ্যে। বাড়ি কোথায়? বললাম তো এদের বাড়ি সব এই আশেপাশে বলতে প্রতাপগড়। এগুলি সব আমরা দেখবো এখন। All the arrested accused were sent to the court on Monday by asking the police remand. The police have started further investigation to this case. Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. A total of 310 kg dried marijuana was recovered from a truck bearing WB11C 6078 inside 31 packets during a vehicle checking on Sunday night. SDPO Sumadra Debarma said the recovered marijuana is worth 15 lakh rupees. Kailashahar police arrested one accused who is from Awasaja state at the incident. State police recovered a huge quantity of dried marijuana during a routine vehicle checking at Durga Chomni on Sunday night. A total of 310 kg dried marijuana was recovered from a truck bearing WB11C6078 inside 31 packets during a vehicle checking. SDPO Samudra Devarma said the recovered marijuana is worth 15 lakh rupees. Kailashahar police arrested one accused who is from outside the state at the incident. His name is Ravi Kumar, a resident of Bihar. আজকে ভোরবেলায় অ্যারাউন্ড 4 in the morning ধলাই পুলিশ এবং কমলপুর সাব ডিভিশনাল পুলিশ আরেকটা আমরা অ্যাচিভমেন্ট আমাদের হয় নেশামুক্ত ত্রিপুরার ব্যানারে আমরা আরেকটা সাফল্য পাই। আজকে অন দি বেসিস অফ সিক্রেট ইনফরমেশন একটি ট্রাক WB11C 6078কে আমরা ডিটেইন করি এবং ওই গাড়ির থেকে 310 kilos of dry cannabis in 31 packets আমরা উদ্ধার করি, যার বাজার মূল্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.5 CR হবে এবং একজন আসামিকেও আমরা ডিটেইন করতে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই। আসামির নাম হলো রবি কুমার, উনি বিহারের বাসিন্দা। Later, an FIR was filed against the accused under NDPS Act. Now the time will tell what action will the administration take against the arrested accused. Bureau Report, Chini Khorang. The Khwai District Administration has taken the initiative to observe the Constitution Assassination Day. Minister Animesh Debarma, MLA Pinaki Das Chaudhary, prominent social worker Binoy Debarma were present at the event organized at the new town hall in Khwai. State Forest Minister Animesh Debarma inaugurated the event by pouring water on trees on the occasion of Constitution Day. Among others present at the event were MLA Pinaki Das Chaudhary, Additional District Magistrate of Khwai District Abhijit Chakrabarti, District Council Assistant President Satya Ranjan Das and others. While discussing the program, Minister Animesh Debarma gave details about the imposition of emergency in the country in 1971.
দেশের মধ্যে জরুরি আইন ঘোষণা করলো। কি হয়েছে জানেন আপনারা? আমি খুব বেশি দূরে যাব না। 1 লক্ষের উপর, সারা দেশে 1 লক্ষের উপর নেতা, বিজনেসম্যান যারা ইন্দিরা গান্ধীজির বিরুদ্ধে ছিলেন, তাদের কোনো কথা নাই। দরজা খুলছে রাত্রিবেলায়, সকালবেলায় পুলিশ, কি ব্যাপার, জেলে চলে। কারণ আপনি দেশের বিরুদ্ধে, আপনি যদি বাড়িতে থাকেন, এই দেশের অনেক থ্রেট হতে পারে। আমাদের কয়েক কারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তখন? হরেন্দ্র শাহ, রিফাইনারি, উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। চোপড়া ব্রাদার্সের মালিক, উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। আর প্রফুল্ল বণিক, উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। সুদীপ রায় বর্মনের পিতা সমীর বর্মন, উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, উনার বাবা বিজনেসম্যান শ্রী মাখনলাল সাহানি গ্রেপ্তার হয়েছেন। কোনো কথাই নেই। সারা দেশের মধ্যে 1 লক্ষের উপরে, জেপি বলেন, নাড্ডাজি বলেন, বললেন তো অনেকগুলো নাম, কেউ রেহাই পাননি, সব জেল। এই যে অচল অবস্থা, তারপর 77-এর 21শে মার্চ পর্যন্ত এই জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষে 21 মাস, 21 মান্থ এই দেশের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীজির হাতে পাওয়ার ছিল। আর ওনার ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর অবস্থা তো বলে আর লাভ নেই। এত লাফালাফি দেশের মধ্যে, এটা আমি বলবো না, এরা আমি যা করেছে দেখেছি, বিশাল এই দেশের মধ্যে। Students from various schools in the district were present at the celebration of the Constitution Day. Reported by Biplav from Khoi, Chini Khorang. Complications have arisen regarding the construction of government student hostel in Maharanipur under Kalyanpur Assembly. In the meantime, a case has been filed with Kalyanpur Police Station in the wake of allegation of assault and extortion. Meanwhile, work on related construction projects has been suspended due to this situation. Today on Monday, local residents blocked the Tilyamura North Maharani Road, demanding the immediate resumption of the construction of the student hostel and the start of the construction of the suddenly closed Eklavya School. After the blockade continued for a long time, the additional subdivision administrator on behalf of the subdivision administrator went to the spot and spoke to the blockaders, and after the blockaders promised to take the matter to the attention of higher authorities in the administration as per their demands, the road was cleared. আজকে যে এলাকাবাসী এখানে দাবি করেছেন যে এখানে যে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল যেটা আছে এবং গার্লস হোস্টেল যেটা নির্মাণ কাজ এখন চলছে, সেটা কয়েকদিন যাবৎ বন্ধ আছে। এখন এই কাজটা আমি এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যেটা মুঙ্গিয়াগামী আরডি ব্লকের মাধ্যমে হচ্ছে। তা আমি মুঙ্গিয়াগামী ব্লক কর্তৃপক্ষের কাছে আজকে ওদের যে দাবি সেটা পেশ করব এবং আহ্বান করব যে অতীব সত্য ওনাদের যে দাবি যে এই কনস্ট্রাকশন কাজ একলব্য এবং গার্লস হোস্টেলের কাজটাতে পুনরায় তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়, সেই দাবিটা যাতে ওনারা গ্রহণ করেন এবং নির্মাণ কাজটা যাতে অতীব সত্য আবার চালু করে দেন। কি কারণে স্যার এখানে কাজ বলেছিল? এই ব্যাপারটা এখনই আমি বলতে পারছি, এটা ব্লক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তারপরে আমি নির্ণায়কভাবে কথা বলতে পারবো। আমি ব্লক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই তারপরে আমি আপনাকে উপযুক্ত উত্তর দিতে পারবো। সোশ্যাল মিডিয়া tao lại tóc lại khả năng sinh xuất hiện mấy cái bút bút của tôi thấy mấy á, after nó hỏi thế ở samung bớt mà nè, ở samung tao bớt sal rồi, tại em ở student ở bớt admission cái bớt bị short tam mình na ba, school chỉ ra hết samung lili à bớt đông thà, cáiซึ่งapun bina tin ở bớt, je elabatsi, no party color kyo jaga,
ओंखाय जों बर' एलाकाबासि अ एकालै बैसु जे सामुं हागजाक दंमोन न अ सामो चालु खायरिनि बागै न तिनि अरबो कायसा बि खयसो हाय खालायजोबता नरनि खुनजुबो तो अबसय नलेज दंनाब्ला साबनि जारि अमु थागजाक एमने तो जे ससियेल मिडिया नंमाने ओंखाय तो आरबो जे रनय सिटेस ओंखाय बर' बिस बुसु तामुं दं अ जों तो साइमे तो जे ससियेल मिडिया नमखाय कनैनि न हुनुक जागै दंला आबन रबanya और सामु मतका ए आपे तो जों अरबो जे आबो रसावै मुथाक जाखानै जोंखाय बिसिं जिबां दंथन एक मात्र जों एलाबासि मकल ताबुक सामुं सलिजना सलिया ना ना सामुंखाय ताबुक जत मुथाक जागना और कायबसुक सासलि दंग बहाय उसमे तो ताबुक सुसलेर कायसा और एकालै बुल कायसा गाल सरसे सामुं आबो बसल अब सलिया ताबु नरंनि सानखाय सामुं थांतन जोंबो थाक दं मां जों अबनो Prolonged blockade severely affect public life. The ongoing situation regarding this construction work has created a lot of buzz in the area as people have been facing extortion. Reported Hindanmoy from Tripura, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In the year 1975, Indira Gandhi imposed a state of emergency in the country for her own benefit. At that time, many people were burned in jail under the NISA Act. The NISA Act or National Security Act was misused at that time. Chief Minister Dr. Manik Saha made this statement while discussing a mock parliament organized by the State Mahila Morcha at Muktadhara Theatre on Monday. Based on a confidential sources, a total of 170 kg dried marijuana recovered by conducting a raid in the house of Sarijul Islam on Sunday night. Accused Sirajul Islam was arrested at the incident. Bishalgarh police presented him to the court on Monday by asking police remand. The police of East Agartala police station arrested 4 drug peddlers by conducting a raid in Gulbazar Lal Maita area on Monday. A total of 1200 gram brown sugar, 7,000 cash money, 3 mobile phones, 1 bike and a scooty was also recovered from them. The recovered item is worth rupees 1.5 lakh, said the SDPU Deva Prasad Roy. All the arrested accused were sent to the court on Monday by the police. A total of 310 kg dried marijuana was recovered from a truck bearing WB11C 6078 inside 31 packets during a vehicle checking on Sunday night. SDPU Sumadra Debbarma said the recovered marijuana is worth 15 lakh rupees. Kailashahar police arrested one accused who is from Ausaja state at the incident. The Khwai District Administration has taken the initiative to observe the Constitution Assassination Day. Minister Animesh Debbarma, MLA Pinaki Das Chaudhary, prominent social worker Binoy Debbarma were present at the event organized at the new town hall in Khwai. Complications have arisen regarding the construction of government student hostel in Maharanipur under Kalyanpur Assembly. In the meantime, a case has been filed with Kalyanpur police station in the wake of allegation of assault and extortion. Meanwhile, work on related construction projects has been suspended due to this situation. Bringing to you the news of the day. The corpse of a school student was recovered on Monday morning at the Gokulnagar High Secondary School playground. After receiving the news of the recovery of the body, the police of Bishalgarh police station rushed to the spot. In a shocking incident, the body of a school student was recovered from the school grounds on Monday morning. It is known that this is Mithun Devnath is a resident of Gokulnagar area. He had been suffering from mental illness for a long time. The incident created a stir among the students, teachers and guardians of the school. The incident took place on Monday morning in the grounds of East Gokulnagar 12th grade school. After receiving the news of the recovery of the body, the police of Bishalgarh police station rushed to the spot. সকালবেলা আজকে আমাদের থানাতে একটা ইনফরমেশন আসে লোকাল থেকে এবং স্কুলের হেডমাস্টার বাবুর থেকে যে স্কুল মাঠেই একটা ছেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো তারা এলাকাতে লোকজন যখন আসে জানতে পারে তার নাম মিঠুন দেবনাথ, বাবার নাম মহেন্দ্র দেবনাথ। তো স্কুলের পাশেই ওর বাড়ি। সে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল। তো কালকে বিকাল পর্যন্ত এখানে যারা খেলাধুলা করেছে অনেকে দেখেছে বসেছিল এখানে। তো বিকালের পরে সন্ধ্যার দিকে হয়তো যে কোনো সময় সে এখানে মারা গেছেন। তো এই খবর পেয়ে আমরা এসেছি। তো বাড়িঘরের লোকজনকে আমরা ডেকে এনেছি। আমরা একটা ইউডি কেস নিচ্ছি, নিয়ে তার পোস্টমর্টম করে আমরা বাকি কাজ যেটা আছে সেটা আমরা করব।
The police of Bishalgarh police station recovered the body and took it to Bishalgarh sub-district hospital for autopsy. Reported by Jiban from Bishalgarh, Chini Khorang. Secondary and higher secondary students who secure highest marks in the board examinations were given certificates and award at the Agartala Press Club. The Agartala Press Club President Pranab Sharkar and others were present. The students were grateful and happy after receiving the certificates and award on that day. বড় আকারে হয়ে গেল। আগের বছর হয়তো ফল ভর্তি থাকে, কিন্তু এইবার সেই ব্যাপারটা পাইনি। আগের বছর থেকে সেটা আরো বড় আকার হয়ে গেছে। এরা যে সাংবাদিকদের কর্মরত সাংবাদিকদের আর্থিক অবস্থা বলে সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যতের যথেষ্ট কষ্ট। যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন তাদের পরিবার থেকে এখানে আমাদের বিবেচনা থেকে সম্মাননা জানাচ্ছেন। আমি খুবই ভালো লাগছে যে আলোচনা চেষ্টা এইসব কাজ করতে যেটা আমরা করতে পারি না, আমার মাথায় আসে। আমরা যেটা করছি সেটা ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাহায্য করি। এই দেশে বেশ একটা সংগঠন দায়িত্ব নিতে পারে, এটা বর্তমানে করছি। আমাকে বিতর্ক করে আজকে যারা পাস করে এখানে এসছে না, যারা পুরস্কৃত হবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, লেখাপড়ার শেষ নেই। আর লেখাপড়া ছাড়া এই যুগে তারা বসে লেখাপড়া করতে গেলে আমার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। সেই উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা আমাকে দাঁড়াতে হবে। আমার মা বাবা যে কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া করাচ্ছে সেই কথাটা মনে রাখতে হবে। তাদের সর্বদা তাদের পাশে থাকতে হবে, বাবার পাশে থাকতে হবে। এই কাজটা না করলে আমার পড়াশোনা শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। আমরা আজ সরকারিভাবে অনাথ আশ্রম করতে দেখি, বৃদ্ধাশ্রম করে দেখি। এইটা যাতে আমাদের না দেখতে হয়, আমাদের সাংবাদিক পরিবারের সন্তান সন্ততিরা এইটা আজকে নিশ্চিত করবে যে তাদের বাবা মা যাতে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে না। আমাদের এটা গর্বের বিষয় যে সাংবাদিকরা আমাদের পেশাটাকে সাংবাদিকরা আজকে উঠে আসছে, আগামী দিনে আরো উঠে আসবে। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে করছে। এই লক্ষ্য রাখলে সে নিশ্চিত জায়গায় পৌঁছে যাবে এবং নিশ্চিত জায়গা পৌঁছা। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. তারপর একটা ছোট পুষ্পস্তবক, স্মারক এবং একটি ছোট The 15-day-long Dharti Abhajan Abhiyan of Khwai district concluded at Padmabil on Monday. MLA Ranjit Debarma was present in this program as chief guest. Others present were Padmabil BSc Chairman Prashanta Debarma, Block BDO Amit Kumar Jamatia, Vice Chairman Surjit Debarma and others.
This program is being conducted in Khoi district as well as the entire country for 15 days. During this 15-day period, various certificates are given to the people through awareness camps and remote area camps. Mo tini engko darti aba jana bagidari abhijan mo tini paithak sak Chini Khorang district ni bekai mo tini Poddobil RD block ni bisingo RD block ni nokhlawo tino program choli tongo omo nungkha mo salkolongma o program choli mane tini paithak sak o program choli khro kami amsayo kobangma jaga program khaijaka o program ni bising tuikai kobangma kami amsani borok buni Aadhaar card slamnani Aadhaar card correction khlainani eka omono karibo aro sastho mane konita sak hamnibo kobangma kem khailajaka tate kobangma borok aro nini bego mane sak hamnai je sak rok naija dimanka eka aboni bagi no chungnayo je গ্রাম অঞ্চল বিশেষ করে শহরিয়া গ্রাম অঞ্চল তেবো মতেকা প্রোগ্রাম খাইনানতো যাতে চিনি বড়রক যারা গ্রাম অঞ্চল তংনাই লুকুরক বড় তেবো সেপসুজগা মানফুন abon bagin amti program khaimani blen kaham egai tabu je Khoi district ok man bisingo ramchandra ka to pray no program khlaijaki tongo ke abon bagi ang district magistrate ebong chini video sahib no bo ang blaikai hambai mairo kai chini oro je besi chairman sahib no bang blaikai hambai mairo tamne kai sing jotto no thancha khaiye chai tongman bagino chini ramchandra ka to hobi sara Khoi district ok komti ge program choli tongo agam dino tebo amti program khainana kon ebong lokorong no gan oteb sebman to amon sing. Reported by Biplab from Khoi, Chini Khorang. On Monday, a tree planting program was organized by the Agartala Press Club. On this day, trees were planted at Jagannath Bari Park by the Agartala Press Club. The Press Club President Pranab Sarkar, Editor Ramakant Dey, and other members of the Press Club were present. In an interview, Agartala Press Club President Pranab Sarkar said that there are plans to expand this tree planting program in phases. Agartala Press Club এর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে যারা এসেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রবল দে মহোদয় এবং আমার সিনিয়র প্রেস ক্লাবের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহসভাপতি চিত্তারা সম্পাদক রমাকান্ত সহ সবাই রয়েছেন তো আমরা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন জানাই যে আজকে এই রৌদ্রের মধ্যেও কষ্ট করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন তো পরবর্তী সময়ে আমাদের আরেকটা কর্মসূচি আছে এটা তো ওনারা থাকবেন তো আমরা পর্যায়ক্রমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটাকে আরও বিস্তৃত আকারে করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে এটা পরবর্তী সময়ে আমরা করব আর যে জায়গার কথা সুবলদা এবং জয়ন্তদা বলেছেন সে ব্যাপারে আমরা চিঠি দেব চিঠি দিয়ে লিগেলি আইনগতভাবে যা যা করার এটা আমরা করব Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The leader of opposition, Jitendra Chaudhary, criticized the Tripura Motha ADC government on various grounds through a social media on Monday while sharing his views on important issues to the Tripura people of the state. LOP Jitendra Chaudhary raised multiple questions to the ADC government on why there is no single representative of ADC government at the inauguration ceremony of various developmental projects inaugurated by State Chief Minister which held in ADC area at Ganganagar. He also talked about the ADC budget, ADC employees, pending pension benefit, shortage of school teachers in ADC schools and many other issues. Now let us hear what LOP Jitendra Chaudhary said in this video. Chini Tripura Hastani Lukurani Thanio Jai Khayoi ADC Amsoini Chini Tako Pukurni Thanio Ani Kok Thaisa Silsamung Kok Thaisa Saklaimung Nangkukmani Kok Abongka Miao Chini Tripura Hastani Borom Ganang Montriyokra Dr. Manik Saha ADC Amsoini Ganganagor Thangui Kisha de কয়েকটা প্রজেক্ট ইনগ্রেশন খাইনি বাগৈ কাইসা পান্দা খাইকাবো তিনি ত্রিপুরা হাস্তেন চিফ মিনিস্টার বজে জায়গা হন থাংমানো আবতি কোনো কক করি
কিন্তু পইলা কগংখা ও জাগাও এডিসি নি যারা তাবক চালক নাই সিএম বা ইএম এডিসি মেম্বার এডিসি তাবক थांनाय 24 कृसार आबरक एडिसि चालक जागो चिनी त्रिपुरा मथा दल बाई बरंनि कोनो आदमनो और नुकजागिया ओंखाय एडिसि बाई जे त्रिपुरानि हाफां बरक तो कथालायजाक कायसा एलायन्स बा जुट एडिसि आमचयो जदि कोनो प्रोजेक्ट जदि इनॉग्रेशन अंखाय अब कथाला जागिया अंफानो अब जे त्रिपुरा हाफां ताई एडिसि नि हाफां इ कनुइनि जरा एग्जीक्यूटिव बरक तंनाय नांगो अब क्रुइ नबो नुकजागिया ताई कैसे कक साखा ओ पांडावो जे बरम गनां मंत्री ओकरा जे एडिसि चालकनाय रक खुमलुं हेडक्वार्टर बा एडिसि नि हाफां बरक रां क्रुइ हिनि बरक स्टेट गवर्नमेंट ताई सेंट्रल गवर्नमेंट नि बरंनि थिंगो याक्सि सुरसाव बरक कमप्लेन खायो अब ठीक गया इनखाय अबनो तुइनानि कक जे और मंत्री ओकरा अबो साखा ताकलाय बिसिनी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर नि जे 800 ताई बुसुकबो अराउंड 900 crore एडिसि मानथाय बरंनो बेबाक जों रिलीज खायरिखा आबोनि जे स्लाय आलायदा एडिशनल गोबांखौ ताइबो 169 crore ताबक जराते रां रिजाखा तागलाय जे इ रां बिसिनि 2025-26 नि ताबक जून ताल खो जून तालनिखाय एप्रिल मे जून मात्र क्वार्टर कासे थांगो जे जिनि जे सिस्टेमो जे बिसि कायसाओ वाइब्रै रांगर हर जागो क्वार्टर जे तीन जे बिसि तालथामो कायसा क्वार्टर ओंखाय तालथाम बिसिङावनो बसाखा 169 crore एडिसि के अतिरिक्त देওয়া হয়েছে एडिशनल रां रिजाखा बरंनि मानथाय रां रिखानो ओंखाय ताइबो कुथाम क्वार्टर तंख तीनटा क्वार्टर तंख ताइबो रोजांनाय तामनि बागै एडिसि सामुं अंगियांनाय जों पत्रिका परीक्षा नुगो एडिसिओ जे जिनि এই एमप्लयी रक बरक रिटायरमेंट थांमानी प्राय ताबक 19 months 20 months प्राय 1.5 बोसोरनि स्लाइसे गोबांखा बरंनि पेंशन मानिया बाहायके चलिदों बरक एडिसिओ प्राय 300 स्कूल सिंगल टीचर बे चलिदों ओंखाय अब तामो अब तो एक जेनारेशन बिदि फाउंडेशन जदि बिनि अब करिंखाय तुमांगनाय ओ जेनारेशन इ हायुङो जत्त लामागो जत्त फाइसिङो जत्त बातालिमङो बो उकलगो तंनाय Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. Tripura Real Estate Regulatory Authority called a press meet in their office on Monday. Chairperson Tapas Kumar Das of Tripura Real Estate Regulatory Authority and the authority member Ashim Bhattacharjee were present. On this day, through a press meet, Chairperson Tapas Kumar Das of Tripura Real Estate Regulatory Authority gave detailed information regarding the last 5 years' work and achievements of the concerned authority. আমরা ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির
তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্সে ডাক দিয়েছি। আমি শ্রী তাপস কুমার দাস, চেয়ারপারসন ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি। আমার সাথে আছেন অসীম ভট্টাচার্য, মেম্বার ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি, এবং আরেকজন মেম্বার রমিত ভৌমিক, মেম্বার ত্রিপুরা রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি। তো আমরা বহুদিন পরই প্রেস কনফারেন্স ডাক দিয়েছি এই কারণে যে লাস্ট 5 ইয়ার্স আমাদের যে অ্যাচিভমেন্ট, আমরা কি কি কাজ করেছি এটা আপনাদের মাধ্যমে মানুষকে জানার জন্যে। আমি মনে করি যে অন্যান্য রাজ্যগুলিও যে কাজ করছে তার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, যে আমাদের ত্রিপুরা কোনো অংশে আমরা পিছিয়ে নেই। বিগত 5 বছরে আমরা 202 প্রজেক্ট আমরা রেজিস্ট্রি করতে পেরেছি আন্ডার রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অ্যাক্টে, এবং আমরা 6 জনকে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। আর বিভিন্ন যারা কাস্টমার বা যারা ডেভেলপার যারা বিভিন্ন সময়ে কমপ্লেন করেছেন তাদের ফ্ল্যাট সম্বন্ধে, এই সমস্ত কমপ্লেন আমরা 33 নাম্বার কেস আমরা পেয়েছি, এবং তার মধ্যে 31 কেস আমরা ডিসপোজ করতে পেরেছি। এই কয়েকদিন আগেও চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছিল, সেখানেও চিফ সেক্রেটারি মহোদয় আমাদের রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটিকে উনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে আমাদের যে গুড পারফরমেন্স উনি বলেছেন। তো সেইভাবে আমরা চাই আগামী দিনে প্রত্যেকটি জনগণ যারাই কোনো ফ্ল্যাট কিনবে বা যারা প্রমোটারের কাজ করবে বা যারা ল্যান্ড ডেভেলপার যারা তাদের বাড়িতে ফ্ল্যাট করতে চায়, তারা যাতে এই রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অ্যাক্ট সম্বন্ধে ভালোভাবে আইন জানে, তার জন্য আমরা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া বা বিভিন্ন আমাদের যে জেলায় জেলায় বা বিভিন্ন সাব ডিভিশনে যে আমাদের সাব রেজিস্ট্রির অফিস রয়েছে, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের ব্যানারের মাধ্যমে যে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা আমরা আমাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो देशे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाने साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika, Pulakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sasa haparo habu nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of tape diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100%.
20% off mainai silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no oro amazing discount ni logiwo low making charge te issue di bamana mini purchase angkhya ni pick ha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belonia Udaipur Rock 7 Melisika Hambai Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lokorangno buisho tai goria ternorugoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rojakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lokorangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lokorangno phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স গ্লিটারিয়া Everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে গ্লিটারিয়া Everyday diamonds for you. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Pram Lychee Drink. Refresh your feeling.
Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Buksak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, Nine Elena Tinini Koktoma Bokorogro. West Bengal Kosba South Kolkata Law College of Gang Rape Klaizamani Party Mongno Investigate Klaina ni Bagai Tangshalo West Bengal Thangi Shoika BJP Fact Finding Committee ni member MP Biplab Kumar Dev. Laitana Shalki Sasak Sakang Rod Testament Kogsangmani Party Wongkorang Zak Khorang Shikokno Bishalgor Rail Station Shimi Eres Klaka Bishalgor Thanani Police Ponimu Pongkos Das Te Tapos Das Party Munoti Chatugunaitu Wongkor Zak Tabu Police Haina nengzangnai tei kahamtai chung pharangni jungjalno toye lama kesaro tayar shogi lahar ka sulaka amsani lukurok Party Mongkoila shahar dolya kandi 2 nong ward amsayo Tangshalo Labor Commission ni tangnago kaiba sanmungno tei deputation yofar laika cha shramik union te CITU manjaka CITU na achukhang manik dena khobitai kubuna dongra Tangshalo 30 July bari BJP Yuba Morcha ni shak tharung wai khadumani misil te lahar kuthum panda khlaijaka manjaka July bari mondal achukhang Sujit Dotto Tangshalo BJP Yuba Morcha ni achukhang MLA Sushanta Dev ni manjak mongo Bishalgor Panchayat Samiti ni shak thar mongbai Bishalgor ringnok bere naimani yagulo bagzaka cricket bet Tabu Koktuma Shukrubui West Bengal Kosba South Kolkata Law College of Gang Rape Klaizamani Party Mongno Investigate Klaina ni Bagai Tangshalo West Bengal Thangi Shoika BJP Fact Finding Committee ni member MP Biplab Kumar Dev West Bengal Thangi Shoika hanke no aroni government ni undemocratic no tei shaka koklam abo haike no guri buri rogni safety hene shaka MP Biplab Kumar Dev Kosba South Kolkata Law College of Gang Rape Khlaijak mani party mungna te Supreme Court dal bidal ko kasamani abon yagulo no self interest dorbar khlaijak ka hakto ni khai court shalem tisaka Supreme Court ni naikolo bongbai CBI ni investigation rojangna ni bagai Supreme Court kaisa dorbar khlaika lawyer Satyam Singh yang te khasa phasing ke Kosba party mungna te dal bidal fer murei tongka court abon yagulo no Kolkata High Court dorbar khlaina ni koshmung sanai apply khlaika lawyer Suman Subra Roy Shayan Dete Vijay Singhal South Kolkata Law College ni tongkujak naikoljangnani sanlai muti sawi dorbar khlaijak mani Law College of Gang Rape khlaijak mani party mungo tab sojora tei romjaka TMCP ni neta eba Trinamool ni adong Monojit Misra 2026 bisho West Bengal Bidhan Sabha Chongbari ni sakangno total weapon yagoman kha BJP Law College of Gang Rape khlaijak mani party mungo investigate khlaina ni bage ongkhor ka BJP abon bage no snamjaka fact finding committee A committee ni member angka MP Biplab Kumar Dev.
आ कमिटि स्नामजोंमोन यागुलनो टांसल वेस्ट बेंगल थांगै सयका एमपि बिप्लब कुमार देब आबो हायकेनो गुबुना दंरावो थांगै सगैने सानै सालतानि बिसिङो ताबुकसक जरावो नाहारजागै दङ वेस्ट बेंगलनि डिजिपि चिफ सेक्रेटारि बाय मालायनानि बागै फियाबा ताउफानो बनो जरा रजायाखो आबो हायकेनो कसबा साउथ कलकाता कलेजो थांनानि बागै गुवा गसिमुं सानबाबो रजायाखो गसिमुं आपाति मुरं रुगिनो एमपि बिप्लब कुमार देब साका वेस्ट बेंगलनि एडुकेशनल इन्स्टिट्यूशनल काइसा नियागुलो काइसा गेंग्रेब खालायजामानि पार्टीमुं पार्टीका हनै वेस्ट बेंगलनि आनडेमोक्रेटिक गभर्नमेन्टनि बागै आबहाय पार्टीमुं पार्टी वै टंका हनै वेस्ट बेंगल बुरी रोगनि सेफ्टी करे हनि साका एमपि बिप्लब कुमार देब মুখ্যমন্ত্রী মীনাক্ষী লিখিজি আছেন মন্না মিশ্রাজি আছেন ওরা 1 ঘন্টার মধ্যেই দিল্লি থেকে পৌঁছে যাবে আমি আগে চলে এসেছি একসঙ্গে আমরা বেরোবো আমরা এমনিতে সিপির কাছ থেকে সময় চেয়েছি এখন পর্যন্ত সময় দেয়নি চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে সময় চেয়েছি সেটাও দেয়নি ল কলেজে যাওয়ার জন্য সেটার উপরে উনি হাতরাসে টিম পাঠাতে পারেন মেহেগাঁওতে টিম পাঠাতে পারেন কিন্তু যখন ভারতীয় জনতা পার্টির অন্য কোনো আসবে অ্যালাউ করা হবে না তাদের সঙ্গে চিফ সেক্রেটারি বিজেপি এটা মানে একটা অবরণাত্র মানসিকতা সম্পন্ন সরকার চলছে মুখ্যমন্ত্রী জায়গাতে লাগাতার একের পর এক রেট করছে আর তাও এমন মেডিকেল কলেজ হচ্ছে ল কলেজ হচ্ছে আর তার সঙ্গে তাদের নেতাদের যে বয়ান ভালো যেতে পারে এটা তো সিপিএমের লোক ছিল সন্দেশকালীতে তো এটা তো চলতে থাকে তারপরে যদি কেউ ডেমনস্ট্রেশন দেয় তাহলে ষড়যন্ত্র করছিল তাদের হাত পা ভেঙে দেবে এই যে মানসিকতা সরকারের এই ধরনের লাগাতার বাংলাতে হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে বাংলাতে মহিলারা সুরক্ষিত না সেখানে 50% মহিলা আসে ল কলেজে সুরক্ষিত না আসতে পারে এটা লস করে এটা পরে উকিল হবে অন্যের জন্য লড়াই করবে সেখানেই রেট করে দেওয়া হয় তো বাংলার মধ্যে মহিলাদের কোনো এখানে নিরাপত্তা একদম নেই আর সবচেয়ে আমি বারবার দুর্ভাগ্য বাংলাতে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব মমতা ব্যানার্জি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তার জন্য কার জানাই আমি আর আমরা সময় চেয়েছি অপবিত্রাজি আমার সঙ্গে রয়েছে সবাই আসলে আমরা একসঙ্গে আবার দেখব কতটা সময় দিচ্ছে তার কাছে 2026 BCO West Bengal Bidansabha Chongbari a Chongbari Shikangno South Kolkata Law College Gangrep Khlaijamani Party Mong Trinamool Congress no khoboi West Bengal ni hapangno travel khiglaiga abote sajangani kogya Yangte khaksa phasing BJP a party mongno weapon shanamoi khingno khlo angkhorka abhai shebno yakarlia BJP tabo abo jorano kok shanai West Bengal ni hapang a party mongno bahaike naikolnai Bureau Report Chini Khorang Laitana Shalki Sasak Sakang Rod Testament Coxamani Party Monk Ringzak Korong Shikokno, Bishalgo Rail Station Shimi Eres Klaka Bishalgo Tanani Police, Ponimung Pongos Das State Tapos Das, Party Munoti Chatuganatu Monkorzak Tabu Police. Padgunoti Koktomani Bisiglish Haiman Kashipajula Hankora, Government Rehabilitation Center Snam Zagai Tongmani, Contractor Sopon Chandra de Ninaikol Mumbai, Piaba Sopon de Ashamungo Naikol Nibagai, Ponkos Das Mue Korksha Borong Supervisor Nibagai, Requirement Kazakmani Koktoma, Piaba Ponkos Das Building Snamai Tongmani, Tiny 1 tons iron rods, 250 bags cement day, 600 feet long, Hogitlamani Koktoma. Abani Yagulono contractor police trangai Ponkos Das ni nogot hangai red clay man mani koktoma red clay manja khak hogai tlang jakmani mani khonai abani Yagula aborok ni mungai thanao khlai jaka FIR paithago party mung thaini kharei thangna nai mani koktoma দেখুন গত 1/4/2025 ইংরেজি তারিখে আমাদের থানাতে এখানে যে কন্ট্রাক্টর আছে যে নেশামুক্তি কেন্দ্রের কন্ট্রাক্টর শোভন চন্দ্র দে উনি আমাদের একটা অভিযোগ জানায় যে ওনার যে সুপারভাইজার আছে পঙ্কজ দাস এবং ওনার ভাই তাপস দাস তারা মিলে এখান থেকে প্রায় 10,000 কেজির মতো আপনার রড এবং 600 ফুট আপনার স্টোন চিপস এবং 250 বস্তা সিমেন্ট এখান থেকে তারা চুরি করে নিয়ে গেছে তো সেই মোতাবেক আমাদের থানাতে একটা কেস হয় কেস নাম্বার হচ্ছে 7/2025 তো এই কেসটা নিয়ে আমরা
প্রথমে এই যে পঙ্কজ দাস তার বাড়ি থেকে আমরা প্রায় 8,800 কেজির মতো রড এবং 400 ফুট আমরা এই স্টোন চিপস তার বাড়ি থেকে রিকভার করি। এবং গত 3 মাস এই পঙ্কজ দাস এবং এই যে তাপস দাস তারা সম্পর্কে কাকাতো ভাই, তারা পলাতক ছিল। আমরা বিভিন্ন সময় ওদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় রেড করেছি, কিন্তু আমরা ওদেরকে অ্যারেস্ট করতে পারিনি। তো ইন দ্য মেইনে তারা আমাদের এখানে মাননীয় এডিশনাল সেশন জজ কোর্টে বেল পিটিশন করে, ওখানে তাদের বেল রিজেক্ট হয়ে যায়। তারপরে তারা আবার হাইকোর্টে বেল করে, হাইকোর্ট থেকেও তাদের বেল রিজেক্ট হয়ে যায়। তো আজকে সকালবেলা আমরা একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে তারা 2 ভাইকে বিশ্রামগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা আজকে তাদেরকে মাননীয় কোর্টে প্রেরণ করেছি 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড ছিল। এটা বিশ্রামগঞ্জ থানা। আবার ইয়াগুলো আপাটি মনতে চাই দুগুনাই টুকুন ইয়াগুলো খরকনি সিবকন বিশালগড় রেল স্টেশননি এরেস্ট খালাইকা বিশালগড় থানানি পুলিশ পারি মনোরগৈ দামো সাকথার মুনা হারনো আবজরা নকক সানাय বিশালগড় লিসিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং हायना नोंजोंनाय तै गाहामथाय जों फारांनि जों जालनो तै लामा गोसाराव टायार सगै लाहार का सुलायका आमसानि लुकुरक पार्टी मंगकयला शहर दलिया कान्दी 2 नং वार्ड आमसायो हास्टे हाबां दाल बिदाल पान्डाव कक साननि थाङै सबका बिकास सबका साथ नै चिरखौबो सावै दं फ्याबा ताबु सुजुरा हाजनि दं कसं लुकुरक नोंजोंनाय तै गाहामथाय जों फारांनि जों जालनो तैनो लाहार का सुय दंमानि नुकसागो आबो हायकिनो तांसला हायनो हाय नोंजोंनाय तै गाहामथै जों फारांनि जों जालनो तै टायार सगै लाहार का सुलायका आमसानि लुकुरक पार्टी मंगकयला शहर दलिया कान्दी 2 नং वार्ड आमसायो पार्टी मुनोतै कक्टमानि बिसिन्दे सावै मानका बिसे गदगमन जरा रमै आबो हाय पार्टी मुं पार्टी वैटंमानि फियाबा मुंसा साकथार मुना हार जायगा हनै आबो हायकिनो कयला शहरनि प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सार्भिस प्रोवाइडर साइ कम्पिउटारनि मुङैबो कासाका दाल बिदाल कक्सिर सामु जों फिरांनि दाल बिदाल जों जालनो तियै फायदि ताबुक आमसानि लुकुरंनि खुक्तै खोनालाय नालायानो 2 নম্বর ওয়ার্ড ইস্ট দলিয়াকান্দি গত 2 বছর আগে আমরা শুনছি এখানে দলিয়াকান্দি ডিএমসারে একটা পাম্প দিছে জলের পাম্প, কিন্তু দেখা গেছে আমরা দলিয়াকান্দিতে 1 নম্বরের জলের পাম্পটা নাই। আমরা দলিয়াকান্দি কিছু সংখ্যক মানুষ জলের লাগি অনেক সমস্যাতে আছি, কিন্তু দেখা গেছে আমরা ইয়াজে গাঁওরাতে অল্প জল অল্প অল্প আমরা পাই, আমরা পাম্পটা কই বিক্রি হয়েছে এইটা আমরা জবাব সরাম। আর দ্বিতীয়ত কথা হয়েছে আমরা আজকে 18-20 বছর থেকে কারেন্ট নিয়ে অনেক সমস্যাতে আছি। প্রতিটা জায়গাতে আমরা গিয়া এই দেখেন প্রতিটা জায়গাতে আমার কাছে আছে, আমি ডকুমেন্ট এখানে লেটার দিছি, তারা আমার এখানে তো রিসিপ্ট দিয়া দিছে, কিন্তু কোনোটা জায়গাতে আমরা সারাসার আজ পর্যন্ত পাইছি না। আমরা কোনো রকমের মানে তারা সমস্যার সমাধান করে আজ পর্যন্ত দিছে না। না দেওয়াতে গিয়া আমরা এখানে যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে স্কুলের, এরা ঠিকমতো পড়তে পারে না জলের বিদ্যুতের লাগি, আমরা রাত্রে ঠিকমতো চলতে পারি না। আমরা সমস্যার সমাধান না করতে দিয়া গিয়ে আজকে আমরা পথ অবরোধ করছি দলিয়াকান্দি গাঁওসভার মানুষে, 2 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষে, 3 নম্বর 4 নম্বর মানুষে। এখন এইটা আমরা ডিএমসারে আমরা সমস্যার সমাধান করে দেওয়া এই আবেদন নিয়ে আমরা আজকে এখানে পথ অবরোধ করছি। মূলত কোন কোন জায়গায় বিদ্যুৎ নাই? এখানে আছে 3 নম্বর 4 নম্বর 2 নম্বর। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হইল গিয়া 3 দিয়ে, সবচেয়ে বেশি সমস্যা জল এবং বিদ্যুতের। এখানে কি বিদ্যুৎ মূলেই নাই 2 নম্বর? হ্যাঁ বিদ্যুৎ আছে, বিদ্যুৎ থাকানোর পরে এখানে বিদ্যুৎ জ্বালানিতে মম জ্বালানি আরো ভালো। বিদ্যুৎ থেকে মমটা বাজার থেকে ফার্স্টে কিনে নিয়ে জ্বালানিটা আমরা অনেক ভালো। মূল কারণটা কি? মূল কারণ এখানে কোনো রকমের ভোল্টেজ নাই। এখানে ভোল্টেজ নাই বলতে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে যেন এরা সন্ধ্যার পরে কিংবা দিনের বেলা যখন এখানে ফোরানিত বয় তারা গরমের যন্ত্রণা পড়তে পারে না, রাত্রে বাতির যন্ত্রণা পড়তে পারে না, মম জ্বালাইয়া বাচ্চারা ফোরানি লাগে। এ ব্যাপারে কি আপনার সাই কোম্পানির সাথে? হ্যাঁ আমরা গেছি, এইখানে আমরা কাছে রিসিভ আছে, সাই কোম্পানি আমরা রিসিভ দিয়া দিতে। জলের লাগে আমরা ডিএডব্লিউ এইচডি স্যারের কাছে গেছি, এইচডি স্যারে আমরা কই 1 নমুনার কথা, আর এইচডি স্যারে আমরা কই 1 নমুনার কথা। আর যখন এইখানে তোমার এই পাম্পের মানুষ যায় তখন কয় আরো রকমের কথা। মানে এখানে কি বানচালি আরম্ভ হয়েছে তা আমরা কইতে পারতাম না। এই যে লো ভোল্টেজ আপনাদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে, কতদিন ধরে? প্রায় 18-20 বছর হয়ে যায়। আসলে লাহারका सुजाक मानि बाय खाकनि बखाखनो मुथाक जाका थांलाय सु आबो हायकिनो जों जालो कलायखा थांलाय सुख्लायनि लुकुरक Bureau Report Chini Khorang
Tangsalo Labor Commission ni tangnago kaiba sanmungnote deputation yafarlaika cha Shramik Union te CITU manjaka CITU na achukhang manik deno khobite kubuna dongro Oshalocha Shramik Union te CITU ni thanja saitok Mumbai Labor Commissioner tangnogo kaiba sanmungnoti yabarjaka deputation Ashali Pandau kok channel thangai CITU ni asufang manik de Labor rok ni samung humung te borok ni samung khlaimani rang kabang khlai rejakya aborok noti sajaka koklam Abno karibo te badal bidal jingjalni kokno shaka CITU ni asufang manik de আইনে আছে মালিকদের তাদের আবাসনের দায়িত্ব নিতে হয় এখন তো আইনের বাংলায় নেই এবারে আইনটাই সংশোধন করে মালিকদের স্বার্থে এই সরকার নির্লজ্জভাবে ভূমিকা নিয়ে তারা এই কাজ করছে এই হলো সরকারের নির্লজ্জ ভূমিকা এই সমস্ত দাবিগুলো নিয়ে আপনাদের এই অবস্থানের পক্ষ থেকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আপনারা ভাবুন এবং চিন্তা করুন এই দাবিগুলো পূরণ করুন এখানে একটা শ্রম দপ্তর এটা শ্রমিকদের স্বার্থে করা হয়েছে ইপিএফ এর টাকা কারো দক্ষিণা না কারো দান না এই সামান্য মজুরি থেকে শ্রমিকদের থেকে টাকাটা কেটে নিয়ে যায় আর মালিক একটা অংশ দেয় এই টাকাটা 60 বছর পর রিটায়ারমেন্টের পর যখন টাকাটা আদায়ের জন্য যান এই কাগজ নাই সেই কাগজ নাই ওই হিসাব নাই অমুক হিসাব নাই দালাল ধরতে হবে কেন এটা হবে আমার টাকা আমি ইপিএফের টাকা দিয়েছি আমার মজুরি থেকে কেটে নিয়েছে এই টাকাটা পাওয়ার জন্য যাতে নির্দিষ্ট সবে শ্রমিকরা পায় শ্রম দপ্তরে একটা সহায়তা কেন্দ্র খোলা যায় না হেল্প ডেস্ক এখানে আসবে শ্রমিকরা এখান থেকে তারপর তাদের সরকারি তত্ত্বাবধানে ইপিএফ কমিশনার অফিস থেকে টাকাটা আদায় করে দেবে বহু শ্রমিক 60 বছর পর তার জমাকৃত টাকা পায়নি এটা কেন হবে গ্র্যাচুইটি টাকা নির্দিষ্ট টাইমে পাওয়ার কথা রিটায়ারমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যাচুইটি টাকা দিতে হয় এই গ্র্যাচুইটির টাকাও পায় না দিলে দিল না দিলে নাই খুশি এটা আইন তাকে গ্র্যাচুইটির টাকা দিতে হবে কিন্তু সেই গ্র্যাচুইটির টাকাও পায় না 60 বছর পর ছেলে মেয়েরা পাস করছে সাধারণত বাগানের নিয়ম হলো সাবস্টার্টআপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাগানের শ্রমিকের মধ্যে যদি কেউ শিক্ষিত ছেলে মেয়ে থাকে তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয় এখন এই সিস্টেম আছে নাই তা তাদের ছেলে মেয়ে যদি পাস করে সেই বাগানে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ যদি থাকে তাকে কাজের সুযোগ করে দিতে অসুবিধাটা কোথায় আপত্তিটা কোথায় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ফলের মালিকদের দিয়ে দিয়েছে কোনো নতুন নিয়ম নেই Raza Khoragul Simi Omitni Koktum Chini Khorang Tangsalo 30 July bari BJP Yuva Morcha ni shak tharung wai khadumani mishil te lahar kutum panda khlaijaka manjaka July bari mondal achok phang Sujit Dotto Yuva Morcha mondal achok phang Keshav Chaudhary no khoboi te kubun adangro Oshalok Waifang